Ja nyt seuraa ehkä vuoden 2024 ensimmäinen luontoääni. No se oli aika ujo. Ujoimmat luontoäänet vuonna 2024. Tervehdys kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Arska on täällä taas jatkamassa Danganronpaa. Trigger Happy Havocia ennen kuin ruudut mustuu ja tapahtuu kaikki hirveys. Viimeksi viime vuonna 2023 me saatiin itsemme siihen pisteeseen, että me voidaan kehtaa näyttää itsemme istuntosalissa. Nimittäin sieltä on tulossa Clash Trial numero 2. Pelin toinen. Ja Elkato refreshaus tähän väliin, koska en tehnyt sitä vielä. Ja herra on taas tyylikkäästi myöhässä, koska ajoitti kauppareissussa pikkasen huonoon väliin ja sitten siellä kestää ja selityksiä. Ei se koskaan aloita näitä striimejä ajoissa. Ei edes vuonna 2024. Älä Arska koskaan ikinä muutu. Pysy aina sellaisena kuin nyt oot. Tähän me jäätiin. Pretrial preparationseihin. Let's go! Mitenkäs ihmisten perjantai on startannut? How has your Friday started? Meikäläinen kävi tekemässä koululla tänään semmosen lapurointiharjoitteen, missä vastaan tuli sydämen avaaminen. Meille pidettiin semmonen laporointidemo, jonka mun auskukaverit piti meidän ryhmällä. Ja siinä piti avata peuran sydän ja katsoa sieltä rakenteita. No meikä mä oon enää koskaan avannut eläessään sydäntä. Olen ainoastaan avannut kalan ja jyrsiän. Olen ainoastaan avannut auki. Mutta en sydäntä. Ja sellaisen näky huippaas aika tavalla, niin meikäläinen otti sitten nakin tosta kirjurihommista. Sitten tehtiin vielä nopeampi semmonen pieni mikroskooppiharjoitus, missä meikäläinen teki sitten sen omalle pikkuryhmälleen sitten ainoana suorittajana, eli otti itsestäni poskisolunäytteen ja laitoin sen mikroskoopin alle ja sitten vastattiin paperiin. Helppoa ja kivaa. Niin Finland, tervetuloa Striimin pelin paras oikeudenkäynti. Onko näin? 4. oli muuten, jos no siitä sitten enemmän kuin 5. luku alkaa. No meillä on vähän aikaa tässä, luku 2 vielä. Luku 2 ja 5. striimi Danganronpaa, niin katsotaan 5. striimin päästä viimeistään, jos tää on meidän tahti. Odota, set skills, onko meillä niitä? On meillä niitä olemassa. Melodious voice increases damage to the opponent when a statement is destroyed. Effective during the bullet time battle costs 3 SP. Vocabulary. Bullet capacity effective during the bullet time battle costs 4 SP. Handiwork. Allows you to reload 2 bullets at once, effective during the bullet time battle. Mä voin varustaa. Joo, mä katsoin näitä pikkasen väärin. Mä luulin, että nää pystyy ottaa käyttöön, mutta ne oli jo käytössä. SP on special skillit. No nää nyt mahtuu, niin ja muita ei ole, niin otetaan nyt kaikki mitä saadaan. Yes. Open e-handbook. Katsotaan nyt mitä meillä nyt täällä oli. Mitä totuuksia meillä löytyykään. Viime kerralla Chihiro Fujisaki löydettiin murhattuna. Ja sitten minä jouduin Byakuyan oppipojaksi. Tai juoksupojaksi, en oppipojaksi. Mitä mä olisin ikinä häneltä oppinut. Juoksupoika minä vain olin. Pelkkä juoksupoika. Elokuvafaili 2, Sakuras account, Locker Room Dumbbell, Mondos account. Kortin lukija. Lisää kortteja. Genocider Jack. Mä
haluan kutsua tätä Genocider Jackksi, koska se on se oikea nimi. Genocider Jack on vähän... Ykkösen skill-systeemi on vähän tönkösti tehty, jos pitää tiettyjä real-time-eventtejä tehdä tietyn verran tietyn skillin saamisen. Kakkosessa ja V3 skillien saaminen oli paljon yksinkertaisempaa. Ahaa. En mäkään näistä vieläkään mitään tajua, mutta... koska mä pelaan tätä niin harvoin tänä päivänä, niin tässä unohtuu monia seikkoja. Se olisi vaan niin helppoa keskittyä vaan yhteen peliin, mutta harmiksenne vaan mä en oo sellainen tyyppi. Minä vaihtelen. Pakottava tarve jatkaa peliä on sitten, jos se on loppumetreillä, niin sitten vedetään tuplat perään, kunnes toisin todistetaan. Joo, lähdetään sitten kokeilemaan onneamme. Ois tuntosaliin. Trial. All rise. Kaikki ylös. 学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。Monokuman ääntä on ollut ikävä. Let's begin with a basic explanation of the class trial, so your votes will determine the results. 正しい黒を指摘できれば Who done 黒 it? だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は If you can't figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, 黒以外の then I'll punish everyone besides the blackened, and that one deceived everyone else will あえて graduate. 卒業となります。さてと Okay then, so first off, let's talk about the murder weapon. しょうか Karhu tärisee. First we have to make clear what we used to deliver the fatal blow. Make your argument. Dumbbell. Kyllä. Fujisaki の致命傷は頭部の傷らしい。モノクマファイルに書いてある。 Didn't use a blunt instrument, but... 鈍器のようなものとは何だ。きっと鉄パイプだべ。 Ammuin ohi. なるほど。 En muistanut, että mistä piti ampua. Mä ammuin heti Aasta, vaikka se on X. 藤崎ちゃんかわいそう。 The weapon had to be at the scene of the crime. There was something with a blood stain on it. 藤崎の致命傷は頭部の傷らしい。 Maybe you have some idea, but I don't understand it all. 藤崎の致命傷は Se osui päähän. Ei se oo mitään valetta. Head wound. モノクマファイルに書いてある。 Blunt instrument. 鈍器のようなものとは何だ。 Se on vähän vieläkin. You think you have some proof of the contradicts what I said? Antaa mennä kaikki 藤 sydämet. 崎の致命傷は頭部の傷らしいな。 Mä nyt muistan mikä nappi se oli, missä se rupesi kelaamaan, mutta... モノクマファイルに書いてあった。鈍器のようなものとは何だ。 Blunt instrument. きっと鉄パイプだべ。なるほど。 Jessus! 狂気っぽいな。藤崎ちゃんかわいそう。 Olen tähtäämässä. I swear. Makoto japanilainen sama kuin... Joo, tiedän. Se on Juuta Okkotsu. Äänen toi Megumi Okata. Aivan loistava ääninäyttäjä. 藤崎の致命傷は Plussa. Plussa taitaa olla Switch-ohjaimella, niin kun Switchillä tätä pelaa, niin se on plussa. モノクマファイルに書いてある。鈍器のようなものとは何だ。
きっと鉄パイプだべ。 Se ei voi mennä hutiin. 藤崎ちゃんかわいそう。 Pyöritä tätä sitten niin kauan kunnes osuut siihen. Where are you aiming at? 藤崎の致命傷は頭部の傷らしい。モノクマファイルに書いてあったが、鈍器のようなものとは何だ。きっと鉄パイプだべ。 なるほど。 Siis se ei edes näytä, että siihen voisi ampua. 藤崎ちゃんかわいそう。 Control. Aim. 藤崎の致命傷は頭部の傷らしい。モノクマファイルに書いてあった。鈍器のようなものとは何だ。きっと鉄パイプだべ。 なるほど。いかにも狂気っぽいな。 Mitä mä sit noihin muihin osui ilman hidastusta? En mä tajua. Missä on fast forward? B. Okay. 藤崎の致命頭部の傷らしい。モノクマファイルに書いてあった。鈍器のようなものとは何だ。 きっと鉄パイプだ。 Herranen aika. それは違う。 Ennen vanhaan pystyi ampumaan vaan suoraan. 藤崎さんに致命傷を与えた凶器って現場にあったダンベルじゃないかな。 Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell found at the scene of the crime? あのダンベルには血痕もついてた It was し、 covered in blood and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. 被害者の頭部の傷も And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. 疑う余地は As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. 傷跡を調べ You looked at her head wound? Yeah, that's so creepy! ではその続きは俺から If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to the discussion of the culprits. Although I believe the criminal behind this hideous act is already quite clear. マジかいな。 What? For real? 藤崎千尋 Chihiro's killer is 連続殺 the 人 fiendish serial killer Genocider Jack. Genocider Jack, the fiendish serial killer? Mä en osaa, mä sanon Seliar killer. Kun se on serial killer. Ei, L ja R menee sekaisin. Typerä japani. Miksi olet olemassa? Mulla menee L ja R sekaisin. Ei kestä. Did he really kill Chihiro? A new element has been added to the non-stop debates. Would you like to hear more? Oh my god. Absolutely. For this debate, lines of white noise will appear to disrupt your reactions. Your truth bullets will disappear if they hit these lines, so think of them as obstacles in your debate. But there's a way to keep this white noise from getting in your way. Press A button to attach the silencer, which you can use to shut down the white noise. Kas kun ei oikea ja vasen, kun mainitsit L ja R, mikä on vähän sama asia. Lol, jep. Että kumpihan mahtaa tarkoittaa? L-näppäin ja R-näppäin. However, if you shoot an actual remark with your silencer instead of the white noise, the time limit will decrease, so take careful aim when you have your silencer out. Jaa, nyt täytyy hiljentää tää lamput toisiin nää väitteillä. Noniin. Toki. Oh, but if your action difficulty is set to gentle, white noise won't appear at all. In which case, you can forget about the silencer and just focus to the situation in front of you. Well then, good luck and have fun. Huvista en tiedä. Alkanut jo ärsyttää, että ei totuudet toimi. Case. 犯人はジェノサイダーショーだ。これは決定事項だ。 Case closed as far as I'm そんなのあ concerned. りえないって。
That's impossible. Mä tykkään näistä. But I mean, come on. ていうか根拠がないじゃん。ところでジェノサイダーショーって誰でしたっけ？ Timpiakio showed me in the archive. One look at that and anyone could be convinced. It shows that this was the work of Genocider Jack. Mä haluan epäillä ensin Asahinaa, koska tää on liian obvious trappi, että se olisi totta. What makes it impossible? No kuule se, että sä vaan toteet sen tässä alussa. Voi Jeesus. Mä nyt on painanut sitä silenceria koko ajan, mä painoin taas väärä nappi. En mä osaa. Sanoit itse piinusaikaa, ei haittaa. Mä painoin vahingossa taas A:ta, kun pitäis painaa sitä Xää. Mä oon tottunut A:sta ampumaan aina. Syytetään, pannaan sen piikki. I might know one reason he could be involved. What? Nora, tervetuloa Striimiin. Mitäs Noran perjantaihin kuuluu? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocider Jack case. What? That's kind of weird ass shit, isn't it? What was something like that doing in the library? Väsynyt isolla vielä, voi ei. Onneksi on viikonloppu. Onneksi on viikonloppu. Meikäläinen vietti päivän koululla ja traumatisoitui siitä, että piti avata tänään sydäntä. Peuran sydäntä. En oo koskaan eläessäni sydäntä avannut ja näky oli huippaava. En lopulta pystynyt tekemään, niin mä olin vain kirjuritehtävissä. Mulla on aina vähän tommoset elinten avaamiset on vähän tälleen niinku pilsassa, niin ne on vähän. Kalan ja hiiren on pystynyt aukaisemaan ongelmitta, mutta... Tai no ei ongelmitta, kyllä mä kalankin kanssa oon reagoinut vahvasti elimiin, mutta... Sitten kun tullaan peuran sydämeen, niin siinä sitten, no niin, nyt huippaa. Ei pysty. Ei kykene. Et sellainen perjantai arskapojalla. The why of it's probably more trouble than it's worth, so let's forget about that for now. Ihan hyvin sanottu Togamin, unohdetaan se sydän. Let's forget the heart. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocider Jack case exceeding detail. Me leikettiin lehmän sydäntä yläasteella melkein pyöröön. Oli just alkanut kasvissyöksä kaikkea. Yeah! Se olihan meilläkin siinä alskuporokassa on kasvissyöjiä, mutta sitten kuitenkin siellä ihan tyytyväisenä muut pysty sen, kun suurin osa meidän alskuporokasta on. Eli opiskelija-kollegoista niin on Bilsan pääaineopiskelijoita, niin heille se on ihan piece of cake. Mut Arskalle ei. Ei me olla mitään sydämiä koskaan avattu. Että siihen se sitten jääkin. En tiedä, tekisikö nykyisin enää niin pahaa. No tolleen kun ekaa kertaa sen itse näkee, niin varmaan seuraava kerta menee vähän paremmin. Mut sit pyörtymisestä en mene takuuseen. According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocider Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right! Boob lust! No, it's actually blue blood lust. Äijä yritti kuule. Boob lust.
More like bloodlust, more like a booblust. Vitun. Kyllä, booblust, kyllä. Tällä meidän Hifumilla on pervoja taipumuksia. Hän saa sheimauksen. He will be ashamed. Tänään sai muun muassa verta päällä niin harkas, eikä tuntu huolestuttavasti mitään. Äijä on vähän törsti. No, Hifumi on törsti. Hifumi on kyllä aika törsti äijä ja tämän popcorn kreepyyn äijä. Ylivoimaisesti. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? The other characteristic of every Genocide Jack case, which the world at large doesn't know. If I'm not mistaken, it has to do with the positioning of the body. Where the murder took place, how the victim was positioned, the bloody message left behind. Se jättää aina sen viestin. Se on se obvious, mutta sillä murhapaikalla ei ole mitään merkitystä. Tässä tapauksessa. Olisiko se oikein on? Genocider 小事件では被害者の死体は必ず貼り付けにされているらしいんだけど。Apparently, in every Genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. だが今回の事件では藤崎は確かに貼り付けにされていたはずだ。 However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So how did the culprit know about this, when only high-level police officials were aware of it? 貼り付けの特徴を Mä en kyllä siis yhtään ymmärrä, että miten toi äijä saa poistettua tuosta Bloodlustista niin kuin oikeesti ton L:n pois tuolta välistä. Ja muuttaa ton D:n tuolta lopusta niinku B:ksi. How does the man do it? その理由は一つしか考えら En れな tiedä. い。 There's only one logical answer I can think of. 犯人が It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. No fucking way! You're saying Genocide Jack is one of us? 深は東 Yes, in fact, it's Toko. Huh? 深は東子が Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. You lie! Sä kusetat meitä! What? Hey, okay, wait, hold on a sec. Toko has like a bloodophobia or whatever. Remember, what kind of serial killer is afraid of blood? ジェノサイダー賞は Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle? Man, why is this gonna be so complicated? It's riddle for sure, but I feel like I understand it. What it means for Genocide Jack to be Toko, but also to not be Toko. Varjokissa, tervetuloa Striimiin. The answer is that she's not just one person, but multiple people, right? Hangman's Gambit. Ei helkkari. Mikä tää oli tää gambitti? Mä nyt ihan kokonaan unohdin. Pitäis keksiä 6-kirjaiminen sana. Mä en tiedä, miten jotkut osaa tehdä niin hyviä emoteja. Siis toi woblaava asumarilla on kyllä hieno. Ja emoten tekijät on ihan omaa luokkaansa. Jotkut osaa tehdä niitä siis älyttömän hyvin. Siis tuolla mitä kattelee, niin juman kautta porukalla on hienoja emoteja. Siis 6-kirjaiminen sana. Ja tää sana on ihan väärä muutenkin kuvaamaan tätä tilannetta. No, niinpä. Siinä on, koska kyseinen sana ei ole sama asia kuin a did.
Siis mulla... Kuusikirjaiminen sana keskellä on HI. Tommonen emote. Oh yeah. Täällä on Opal Dustilta. Wow. Oikein hyvä kysymys emote. Tai semmonen Sopii kyllä vahvasti tähän tilaan tämä Mikä tää kirjain on? Mitkä nämä kirjaimet on? Mikä sana tästä tulee? Mä haluais 5 minuuttia seistä miettimässä, että mikä tää on. Dissociative Identity Disorder, ei tässä sama asia kuin... Peli valehtelee. No selvästi valehtelee, täällä on punaisia kirjaimia, ne ei kerro hyvää. Voi hyvänen aika. Mä en suostu ampumaan yhtään tyhjää kutia. Mä en tykkää ideasta. Dissociative Identity Disorder. Tarvitko vastauksen? Kyllä, koska mä olen... Nyt kilautetaan kaverille. Käytetään kortti, kilautetaan kaverille. Koska mä en rupea ampumaan näitä mun kirjaimia hutiin. Ja tiputtaa ton ajastimen tosta nollaan. Skitsofreenia. Skitso. Sitä pitää ampua 3, joo, nyt mä ymmärrän. Okei. Ei ois kyllä ihan heti tullut mieleen. Toi skitsofreenia. Arvostan. Skitsofreenia. Eri asia. Kiitokseni Finland. Is it because Genocider Jack has a split personality? Huh? I think I read that somewhere in the file too. They thought that the suspect might have what did they call it, dissociative identity disorder. Okay, but still, to go and say that about Miss Fukawa is perfectly acceptable. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. The one thing that shows Toko could have a split personality, it has to do with her behavior. She fainted. Her behavior changed. She arrived late. Ennen kuin tää päivä kun kaveri ilmoitti pari päivää sitten, että pääsi sen kyllä sen luo, kun tulee Oulussa tekee mutkaa. Aamulla 8 aika laittoi viestiä, että oli nukkunut huonosti taaperoikäisen takia. Ja vasta 19 aikaa ilmoitti, että ei tuu tänään. Mä aloittelin vastausta 2 asti. God damn. Aikamoista toimintaa. Hui. Kun se pyörtyminen ei aina johda Tokolla siihen, että siitä tulee Genocider Jack. Eikä se myöhässä tuleminenkaan oo mikään syy.
Okei, se oli se toinen. Se oli se just se toinen. Noin. Just se, mitä minä arvasin. Sitten mä valitsen kuitenkin sen väärän vastauksen. Mä luotan itteeni. You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right, think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then when she woke up. I'm fine. Yeah. Oh, is that a dead body? Hey, are you dead? Yeah. She must have hit her head real hard when she fainted. The world has a front and a back, and a top ending and a bottom. A sea of truth and a web of lies. This is quite concerning. I mean, she sounds completely different. Voitko keksiä hyvä ääni tuolla Genocider Jackille, se täytyy olla semmonen jänkeä. Siis se on ok, jos ei pääse, mutta tuo jatkuva odottelu vituttaa, ettei voi tehdä oikein mitään, kun olla puhelimella tai pelaa jotain. No yeah. Olisi nyt vastausta kiva saada aina. Aina vähän väliä. Aina vähän väliä. She was acting funny, that's for sure. That melancholy tone of hers completely disappeared. Don't go assigning adjectives to my tone without permission. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can't handle blood, and one that obviously can. So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocider Jack? I won't let Genocider Jack have control. Niin kuin se sanoo. Don't drive out the killer. Try out the murderous fiend. The reason she locked herself in a room wasn't to keep other people from getting in. It was to keep her other personality from getting out. What? Toko was afraid of the murderous fiend inside of her, of killing even more people. Yeah, how can you know all this? I do believe you misunderstood her. What she's trying to say isn't how can you know all this? No. What she wants to know is how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave us his motive speech, Toko and I had a strange conversation. She told me a most interesting story. She said a murderous fiend lived with her, and she was afraid it could appear and attack at any time. And that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Isn't that right, Toko? This is all a lie, right, Toko? You said you wouldn't tell anyone! What? You promised. I can't believe you lied! You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. I didn't ask you to. This is the real world, not some romantic fantasy fairy tale. Romahdus tulee. Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, you wouldn't let Genocider Jack kill anyone. But in spite of that promise... I'm sorry I couldn't keep our promise. But don't worry, never again. I won't let Genocider Jack have control ever again. You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. How many times do I have to tell you I never said that? But you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried, I swear I tried to control it, But your efforts were useless. What a disappointment. I hate you! Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person?
Okei, toi on se ilme, jossa Toko oikeesti lost it. Toko lost it. You don't mean... Yep. Toko's body suddenly lunged backwards. A huge thud echoed across the courtroom, but in the next second... Wow. Siinä on Genocider Jill. Genocider Jack! Come on, peli, päätä nyt kumpi sä oot. Tää on Genocide sitten. Well, hello there, is it me you were hoping to see? Yeah, what the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever, what are you gonna do? I'm the ultimate murderer's fiend, Genocider Jack. Or better yet, let's go with Genocider Jill. Because I'm a lady. What the fuck is this? Toko, what happened to you? Toko ääni näyttelee peleissä, englanniksi vaihtuu aina persoonallisuuden mukaan. Aika kovaa. Not Toko, that's a loser name. And what happened is a textbook split personality. So what if one of them happens to be a sillier killer? You should turn a blind eye to one's faults. Yeah! She's so intense. Like they say, sounding murderer's mind, sounding murderer's body. The one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of front and a back, you know. Just like how every ending has a top and a bottom, or how in the depths of every tooth lives a little love. Siinä on Jackin nauri ihan mahtava dubi. Aivan varmasti. Mä en oo itse asiassa kuullut sitä itse, mutta mä teen oman roolisuoritukseni. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun. Yeah! This is the murderer's being Genocider Jack. This is beyond insane. Voin linkata luvan kanssa. Voit yrittää. Mä en tiedä miten mun OBS tykkää noista linkkiasetuksista. Miss Jack, Jill, can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind the entire of our situation. What are your thoughts on that? Well, I'll tell you, I'm the mastermind of all masterminds. Okei, se ei näköjään toiminut. Tää oli taas se keissi, mitä mä pelkäsin silloin Crash of the Titansin striimissä viimeksi, missä yritettiin samaa temppua. Mut mä uskon, että Finland sä oot mun kanssa samalla Discord-servulla veikkaisin. Jos JMin servulla olet, niin sieltä pitäis meikäpoika löytää. Voit heittää vaikka DM:ää sinne. DM:n puolelle, jos haluat. Voin kyllä et oo vai? Minä voisin vaikka vannoa, että olit joskus JMin servulla aikoina. Tai sitten mä oon hyvin pahasti erehtynyt. No mä oon kuitenkin siellä, niin sä voit sieltä kautta yrittää laittaa mulle DM, jos haluat. Mä voin kyllä ite etsiäkin, se ei oo. Jos on maailman korkein hätä, niin sieltä JMin puolelta mut kyllä löytää. Just kidding. Then it's not true. Of course it's not true. How dare you try to link me to that creepazoid? Mitä kreepasoidi? Kriippasoidi. No niin, sieltä. Kiitoksia. Mä katon tuon heti striimun jälkeen, niin saadaan autenttinen elämys. And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless. I mean, they just let this idiotic plot maniac go bucka wild all over torn. Sure, I'm bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. It's a necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes a pain for everyone. Yeah, just kidding again.
This should be enough to convince you. This murderous being is responsible for Chihiro's death. There's a clearly a motive, so there should be no doubt. A motive. Remember what Monokuma told us. If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. Well, let's assume that Toko's secret was about Genocider Jack. If a secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting, very, very, very interesting. But sorry, as much as I had to admit it, I'm not the culprit. Huh? But I can imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah, I could never believe a word you said, you monster. Maybe she's totally right about that, but something still bothers me. What she said, I need to get some more details about all of this. Make your argument. Oh boy. Status of the dead body. Kuollut poti. Alibi. Nyt tässä vasta puhutaan alibista. Tuleeko teille alibi vai ei? Taas mä painoin sitä A:ta, voi herranen aika. Se X on se nappi, Arska. Tän kun voisin ampua tuolla viimeisen sanan, mutta näh. Okay, I have to just focus on remembering Chihiro's body. That must have been the answer. Okei, nyt ei pois tuo kontekstista. Välittömästi ei. Ei. Noniin. Togami, minä sinut kiellän. Break! Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocider Jack cases and this one. Huh? How's it any different? Oh, you don't know? Well then, human garbage, let me tell you. I murder with passion and conviction. I consider myself a professional and I have a very particular way of doing things. Imagine you to go to old fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro? I'd be like, if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee, this is no creation of mine. Let me rephrase that in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocider Jack cases and this one. There's one clear difference between the murders. In the photos from the other Genocider Jack cases, look at the neck and stomach. Here you'll see a clear difference. Fatal injury. Koska häntä ei ole tapettu saksilla. For one, the cause of death is different. In the Genocider Jack murders, all the victims were killed the same way. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro died from a blow to the head, right? Ah yes, that is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? And there's more, one more conflicting detail. That's right, in my recipe of murder, if the bloody message is tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce.
Pesto on pastan kanssa herkullista. Punainen pesto. Vihreä pesto. Kaikki käy. Oispa pesto. Red Bulli menee tunteisiin. Ei mene. Tää maisku taas ensin pois, niin kuin voi dupata, kun sieltä tulee liian magia jälkipyykki. Could you please stop comparing killing people to cooking? So, are you saying the other difference has to do with the body, how the body was arranged? That's right, the second difference is related to how she was suspended. In the photos of the other Genocider Jack cases, all the other victims were stabbed through their hands. Here you will see a clear difference. How the body was posed, what was used to suspend her when she was suspended. No. Do you remember what the killer used to suspend her? They used some kind of rope to hang her up by her wrists. What's your point? Well, in all the previous Genocider Jack cases, something else was used to suspend them. Specifically pairs of razor-sharp scissors. And guess what? I used my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. You know what else? Big Mac, and there's two differences, but he's wrong. Big Mac. Big Mac. Maccarin. Are you referring to me? Call us with Big Mac. There's actually one more difference. Huh? My word, you really didn't notice? Take a look at the victims were in each Genocider Jack case. There's a pattern there just waiting to be discovered. The pattern. Figure it out and it'll be plain as a death why I couldn't have possibly killed that little lolly girl. Let's see. There was a pattern surrounding the Genocider Jack victims, and Chihiro didn't fit it in. If you look at the names of every victim, what you will notice is... I think I figured it out. I know why she couldn't have killed Chihiro. Because Chihiro was her friend? Nah. Chihiro was a girl. Koska ne kaikki kuvassa olevat ukkelit on äijä. Kaikki ukkelit olivat äijä, yeah. Is it because Chihiro was a girl? Bingo! Bullseye! Right on the money! What are you talking about? In all the Genocider Jack cases, all the victims had something in common. Ken Harada, 32, Tetsuhiro Honda, 17, Shoji Gaku, 23, Kano Issei, 14, Takeshi Yoshida, 30, Komatsu Nataro, Takefumi Gono, Uchida Naohya, Takeshi Masamue, Yuto Yumejima. There was no end to it. They were all guys? That's right, the people like you with such a passion and conviction are all adorable little men. I can't believe I said it, I'm so embarrassed! The hell's wrong with you? I can't help it, I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl and the mopey side of me just hates it. But now I'm on the fast track to becoming a full-fledged fan, madame! So since Chihiro was a girl and not an honorable little man, you wouldn't kill her. Wouldn't Italian chefs suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. I have too much passion and conviction to cross that line. That's absolute reality of the one and only. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy, but that's not all there is to it. It's a different matter entirely. And when you're forced to kill in order to survive... Quiet, lolly cur! Loudly cur?
I would never kill for a reason as a pity as a mere survival. And if by some fluke I did kill to survive, why would I bother with the message of the arrangement? It would be an obvious suspect. That does make some amount of sense. Genocider Jackin sanavarasta on paljon hauskempi animessa. Siis uskoakseni Enkkudupissa saattaa olla vähän kovempaa settiä. On tääkin silleen aika jännä, että se vetää referenssejä jostain niin italialaisesta keittiöstä. I mean, they are a fan, I guess. Ne on faneja italialaiseen keittiöön. En oikeastaan syytä, koska hyvää sapuskaa se sielläkin. Plus, whatever reason I have for killing, I would never lead out my prized scissors. Who would go out their way to use a big stupid heavy dumbbell? Maybe use the dumbbell cause you couldn't find any scissors in the school. Any scissors? I don't just use any scissors, I only use my own set of high-class NY to the entire world scissors. Okay, whatever, there still aren't any in the school. Are you sure about that? Are you sure about that? Eikö se varmasti ole saksia? Fiskarsen. No joo, ruokareferenssit on hauskaa kanssa, mutta Jackin vulgaarit sanavalinnat aina naurattaa nimen dubissa. Se on kyllä, se että se niinku oikeesti haukkuu tuon Togamin tossa, niin se on jo sillä niinku pientä justicea. Pieni justice served. Pieni justice served situaatio. Oi helvetti, sä otat lösakset. Hän on täysin varustettu! That's right, so I can kill anywhere, anytime. Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? Go ahead and tell me I'm wrong, you can't, and you gutter dogs, all of you! Älkää rakkikoiria, not to mention I have no clue how to tie a good knot. So rope's totally out of the question anyway. I have no idea what's going on anymore. Could just a heinous villain really be innocent? But the body really was suspended, right? And nobody but the police knew about that. And that's why we figured it had to be the real deal and not some copycat killer or whatever. Actually, hold on, there is one person. One person who could have copied the Genocider Jack cases. Select someone. Kuka näitä keissejä? Nyt saa valita. It's this guy. Äijä hikoilee. Jäit kiinni. Tää oli helppo keissi, se oli Hifumi Yamada. Saanko tässä valita ihan kenet tahansa? Kyoko ei ole sanonut yhtään mitään koko triaali aikana. Tai no on se sanonut alussa, mutta ei muuten. Nyt minä vähän epäilen, tyttö. No, I'm kinda sus. Ei sano mitään. Tuollaiset hiljaiset mutisiat pistetään Among Usissakin ensimmäisenä ulos avaruusalukselta. Pitäisikö meidän vahtimestareilta kysyä? Mondo. Got it wrong this time. Think about it and try again. Okei, sitä ei voi yrittää. There is one person could have copied the Genocider Jack cases. Yksi henkilö. Select someone. Kuka on kopioinut? It was you, wasn't it? Sinua minä epäilisin heti ensimmäisenä.
Yksi henkilö, joka kopioi sitä, mitä se tekee. One person. Nyt valitaan naikin itse. Voi räämä. Aika loppu, mä tiedän. Yksi henkilö, joka tekee näitä samoja asioita. Ai. Sitten menee kokonainen sydän. There is one person. Joo. One person who could have copied the Genocider Jack cases. Et se sinä ainakaan ole. Peli sanoo select someone. Kuka muu kuin poliisi tiesi, että Genocider Jack hoiti tappojaan? No, herra ite! Hei, voi arska. Se oli Togamin koko ajan, se olisi pitänyt siihen heti hyökätä kimppuun, kun tilaisuus oli. Oi Jeesus. Mut mä en välitä, että mä tein itsestäni suuren aasin Danganronpassa. Mä en välitä yhtään siitä. Peakkuja, mitä vittua mies? Mikä sua vaivaa? Mikä helkkari sinua vaivaa? Byakuya, it's possible you could have found out, isn't it? You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. Because you'd already looked through the Genocider Jack file before they all happened, hadn't you? Are you saying Mr. Togamin did it? Then the reason he pushed the theory of Genocider Jack being the killer so hard was because he wanted to pin the crime on her. So he arranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on it. The adorable glasses man was behind it at all. Ah, I'm on fire. Well, Byakuya, what's your response? I see, so now the suspicion falls on me. Meikä virnuilee. Then I must ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. Looking back and thinking about it now, the day when you were acting right before we discovered the body was a little strange. And the locker rooms. They're suspicious, very suspicious indeed, wouldn't you agree? Huh? Suspicious? It seems nobody searched the locker rooms. Let's start with the girls' locker room. Mennään tyttöjen pukkariin. You wanted to go to the girls' locker room right away, right? But since you're a guy, I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to say? The victim was Chihiro, a girl, hence why I said we should check the girls' locker room. Nothing strange about that, I'd say. Niin, no, sinäkin varmasti olisit Hifumi mennyt sinne tyttöjen pukkariin, jos tilaisuus olisi annettu. Ihan varmasti olisit mennyt sinne. On the contrary, there's something very strange. Okay then, what's so strange about it? Go ahead, share with the rest of the class. There was a clear contradiction in what Byakuya just said. I need to make it clear to everyone. A new element has been added to non-stop debates. Would you like to hear more? Ai, taas kimmikki. Next we are going to add something called a truth flashback. You aim at a weak spot to hold down the X button. Nyt arska, muista se X. Then you'll memorize that weak spot.
This memorized phrase can only be shot once as a single truth bullet. Once you shoot or change the truth bullet, it will disappear from your truth cylinder. However, you can use this flashback feature as many times as you want. If you don't seem to have the answer to lie or contradiction in your loaded truth bullets, it might be wise to memorize a different weak spot and use that to make your case. When's the best time to flashback? Well, you'll just have to use your keen wits, won't you? In this case, though, I'll say that if you don't use a flashback, you won't be refuting anything. Well then, good luck and have fun. Good luck. No, kun mä faili 2. Before we found the body, but it was acting weird. How? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, you'll absolutely take it. No mitä vittua, ei. Hifumi. Täältä tulee nappiohtaan. So of course I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you would take me with you. Nyt! Here it comes! Your innocuous comment about Chihiro being a girl, I realize there's a clear contradiction there. But it doesn't make sense how he could have known before we'd even find it out. Okay, I need to make the contradiction clear. Okay. Olen kesken striimin oikeesti miettinyt sitä, että pitäisikö mun vaan pitää turpanissa kiinni silloin, kun ne oikeesti duppaa japaniksi. Ja dupata itse vasta sitten, kun ne ei sano yhtään mitään. Tuntuu tosi hoopolta lähteä duppaa heidän päällensä. Mut kun mä olen tehnyt näin jo usean striimin ajan, niin vaihtaa kesken taktiikkaa niin on aika jännä. What, you think there's some mistake lurking in what I said? Ai. Nyt ei saa mokata enää. Fläsäri. If you target a weak spot, then hold down the X button. You can use that weak spot as a temporary truth bullet later in the argument. These flashback bullets will disappear as soon as you use them or switch another truth bullet. Ja mun pitää sitä Xää pohjassa, että mä voin käyttää sitä. Kokeillaan. It's a worth a shot.
上の死体発見前の行動が変ってどこが変なの？チャンスがあれば女子更衣室に入る。男子としては当然の行動です。被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこが僕も連れてって欲しかったですな。Nyt se täytyy ottaa uusiksi. 戸上の死体発見前の行動が変ってどこが変なの？チャンスがあれば女子更衣室に入る。男子としては当然の。被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこがおかしいんだ？僕も連れてって欲しかったですな。Doesn't make sense how he could have known before we even found it. Togamiの死体発見前の行動が変ってどこが変なの？チャンスがあれば女子更衣室に入る。男子としては当然の行動です。被害者の藤崎は女だ。だから女子更衣室を先に調べると言ったんだ。寄り道している場合ではなかったからな。それのどこがおかしいんだ？ Jos mä koitan ottaa ton toisen quoten, mikä toi Asahina sanoi, jos mä koitan sitä. Togamiの死体発見前の行動が変ってどこが変なの？チャンスがあれば女子更衣室に入る。 Aika fishy, että pystyy ampumaan näitä. Sitten kuitenkaan näitä ei pysty. 被害者の藤崎は女だ。 Joo. Just näin päin. Clutch! Yhdellä sydämellä. Ei. Hankalaa. Tell you what's so strange about that? だって死体を発見するまでは被害者が誰かなんてわからなかったはずだよ。 Because up until we've actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. つまり被害者が藤崎さんだから先に女子更衣室を見たって主張は成立しないんだよ。 So your claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. なるほど。 I see, that's a good answer, I must admit. Interesting, very interesting indeed. But your reason is still too weak. Huh? どうした？ What's wrong? Is that it? Surely you've got more than that. Go ahead, show us. What's with Byakuya's attitude? It's like he doesn't even care. I've got him cornered, but he's acting like it has nothing to do with him. どうした？ What's the matter? You're not finished already, are you? There must be more to it. There is, I think. There is more to it. Think about it. We just talked about the differences between this case and past Genocider Jack incidents. The proof you're looking for is hidden in there. 俺が犯人だと。 Oh, prove that I'm the culprit, you mean? The differences between this case and the other Genocider Jack murders. The evidence that proves Byakuya is responsible is hidden in there. What could it be? Ja yhdellä sydämellä, ilman mokia. Library Desk Lamp. Jahas, nyt tullaan siihen legendaarisen kirjaston pöytälaan. 2つの事件の相違点ね。もう一回私
Please explain it. My husband. My husband. But Chihiro was suspended with it was some kind of rope, was it not? Kyllä. Hyvä expression. Oi Togami, あれはどこから持ってきたんだ? あんなロープに見覚えなどないな。 I'd never seen that rope. 他の誰かが隠し持っていたものだろう。 To prove that Byakuya did it is hidden within the rope. I guess it's possible, but first, the item sheet being bound with was used like rope, but was it actually a rope? No, it wasn't. Byakuya didn't use rope. He used a very specific object. 2つの事件の相違点ね。もう一回私から説明しようか。私が殺して使うのは自作の貼り付けに使うのは自作ですが、藤崎さんのロープじゃありませんでした。そうだ。 No niin, nyt tää luotti sitten maksaa meidän koko chapter 2 tutkinnan, jos mä nyt ammun tän hutiin. Oi Togami, あれはどこから持ってきたんだ? あんなロープに見覚えなどないな。 Jep. Huhhuh. Nyt saa pelätä. Yksi sydän, niin ei saa mukaan enää yhtään. Täytyy rikeinaa mun sydämet. Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Because you see that rope, or should I say, that extension cord? What? An extension cord? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? And the same time extension cord that was in the library all this time went missing after the murder. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. Then Byakuya must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. That's really what you think? Then your conclusion is something like this. I killed Chihiro in the girls' locker room, then hang her up and wrote that bloody message. I intentionally made it look like Genocider Jack was behind it. Is that about right? He's doing it again. He's totally calm, totally unconcerned. As if he's not even involved. Wait, not even involved? What's wrong? I asked you if you think that's what happened. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? Byakuya's the killer. I don't disagree with no disagreeing. He kept calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. Sorry, but could you just hold on it just a second? I think we need to talk about this a little more. Do we really need to? We've already decided who did it. I know, but still, there's something that's still bothering me. Is that right? And what, pray tell, is still bothering you? I killed her in the girls' locker room, then disguised my crime. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. What about all that bothers you? Wait, what was that just now? Something's not right. Chihiro's body was definitely found in the girls' locker room, but does that mean... Can I really just accept what Byakuya said as the truth? No, I don't think so. There's definitely something off about what he said. Tää on tää yksi. Ei, älä laita tällaista. There's definitely something off about what he said. Scene of the crime, Genocider Jackin presenssi, the extension cord. Nyt kun se sydän lähtee. Tässäkö tää oli? Chapter 2. Ai. Tässäkö tää oli?
Se extension core ei oo se juttu, eikä Genocider Jackin läsnäolo. Nyt mä kyllä epäilen tuota tapahtumaa paikkaa. Pikkasen. Yes! Yes! Arska! Tää on kauheeta! Yhdellä sydämellä koita selvitä. Ja tosiaan kun siitä on monta viikkoa kun viimeksi pelasin, niin et muista todisteita pikkutarkasti. No en muista, en. Kaiken lisäksi kun mä myös luen näitä, duppaan tästä suoraan tekstistä, niin mä en aina ajattele sitä, mitä mä sanon. Mä luen vaan suoraan, mitä jos lukee, enkä mieti asiaa sen koomin. Niin tää on vähän sillänsä paha. Ja mun lähimuisti on erittäin huono, niin... Tää on vähän paha. Tätä pitäisi pelata aktiivisen, tässä pysyisi hereillä. Tai olla duppaamatta ja rämpyttää nappeja. Sitä kaikki toivois, mutta mä tykkään äänikäytellä. Ja samalla töhöillä ja miettiä asioita. You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right? But are you sure about that? Hello, Hifumi, Taka, Keleste, Sakura dies later. Oikeesti. Tää on toinen kerta. Kun Danganronpassa tulee joku japanilainen striimiin ja heittää spoileriin. Et niinku... Toinen kerta. Hankkikaa japanilaiset elämä. Spoiling Kid Johnny. No aika hieno nimi. Siis tää on toinen kerta. Mä laitan kohta tämän seuraaja only striimeiksi silloin. Followers only silloin kun meikä pelaa Danganronpa. Sitä on oikeesti todella raivostuttavaa, että tänne tulee noita japskeja ja tulee spoilaa tätä juonta. Sitten on toinen kerta! Mikä teit vaivaa? En mä tajua. Mennään eteenpäin. Unohdetaan japanilaiset. How disappointing. Jo, aivan tämä. How disappointing, chaps. How disappointing. Äläskö sä spoilata japanilaisia, kun menee sinne? Brotherson! Tervetuloa striimiin. Oi kyllä. Niin. Tässä Arska poika on tässä kuluneen viikon aikana ehtinyt ostaa itsellensä liput Japaniin. Kyllä. Meikä lähtee kesäkuun 4. päivä Japanin maaperälle ja viettää siellä 2 viikkoa ja palaa ennen juhannusta takaisin kotisuomeen. Olen odottanut tätä hetkeä, ties kuinka kauan, ja nyt se apina on karannut selästä. Me lähdetään Japaniin. Minä ja mun veli lähdetään sinne, ja 4 muuta kaveria. Siitä tulee eeppinen aventyyri. Liput olivat nyt alennuksessa. Normaalisti lentoliput heittää siinä 1000 luokkaa menopaluuna, mutta me saatiin ne 826 egeä. Eli aika hyvä diili. Jäi jotain rahnaa sitten ostoksille ja muulle Japanin elämiselle. What kind of question is that? Even in the world of disappointments, this is a true letdown. No toi on kyllä aikamoinen letdown, että niinku siis oikeesti niinku vielä kehtaa donaa 1 bitin. Onks mitä suunnit, mitä siellä tekee? No me pysytään Tokiossa. Suurimmaksi osaksi pysytään Tokiossa ja sen lähimailla. Et minnekään hirveän kauas ei ajateltu lähteä, koska ne liput on jotain 100 luokkaa, jos lähti Japanista, en nyt muista mihin päin. Et niinku luotiulan sinne niin on jo niinku jopa 100 luokkaa, että niinku menopalulta. Että et ihan semmoisen stunttiin en ihan ryhdy, mutta ylipäätään koko Tokion
läpi kattominen olisi kyllä aika kova juttu. Ja Aki Habaraan. Etsimään erittäin exquisiittista Glace on merchandisea. Kai se nyt jotain muutakin tulee. Mut joo, Tokion läpi kaivaminen olisi kova homma. Ei oo mikään Japani ympärimatka. Joo, ei. Kyllä siihen paljon enemmän fyffejä pitäisi heittää, että lähtis. Niin. Et kuitenkin, minä olen kuitenkin opiskelija, eikä mulla ihan loputtomasti sitä rahapuolta ei ole. Että ja tämä reissun liput ja hotelliasuminen on jo aikamoinen sijoitus itsessään. Mä pysyn maltillisena siellä Japanissa, enkä anna Aki Habaran viedä mennessä. Niin, siis täysin. Yritän pitää itseni kurissa. Niin jo varmaan enemmän aikaakin. Niin, 2 viikkoa, se on ihan tarpeeksi hyvä aika tutkia Japani. Odotan reissua innolla. Kapselihotellin vaan nukumaan. Ei mulla ahtaan paikan kammo rupea iskemään. Tai siis ei mulla ole ahtaan paikan kammo, mutta kun mä tykkään ahtaista paikoista, ne ahistaa. Niin Ja pelkästään se, että mä katon sängyn alla jo ahdistaa. Tai jos mun ruumiista puoletkaan on tuolla sängyn alla, niin god damn, mä pelottaa. She was found dead in the girls' locker room. There's absolutely no question about that. How could the scene of the crime have been anywhere else? Well, I think it's entirely possible that she was killed somewhere else, then carried there later. Along with the rest of the murder case. The rest of the murder scene? Kai meinaat pallokalaa sen tässä maistanut. Tästä nyt on taas tämä minun matkalaiseni myös heittänyt huulta, että pitäisi maistaa sitä pallokalaa, mutta jos te haluatte, että mä vielä viihdytän teitä seuraavat God knows kuinka monta vuotta vielä, niin on pare, että Arska-poika ei syö pallokalaa reissullaan. Se olisi vaan kaikille ihan vaan silleen, että saadaan se Arskalssonikin takaisin kotisuomeen henkisä. Ties mitä siellä tulee, joku taifuuni tai maanjärjestys tai herra Fujisan päättää räjähtää. Vapauttaa Dulivuoren burgauksen, niin suottaapi olla, että Arskasta ei kuulla enää sen jälkeen. Kyllä Twitch on vähän hiljaisempi paikka, kun Arska on poissa. Ja niin muuta sitten kesäkuussa sitten tuu paljon striimejä, kun mä oon siellä Japanissa. Eli varautukaa siihen, että nyt tulee kuiva kesä. Ja sitten erittäin kukoistava heinäkuu ja elokuu. Just silloin, kun mä olisin juhlimassa mun 11V Content Creation partyä, niin äijä lähteekin Japaniin. Mut mitä luultavammin mä teen silleen, että ennen kuin mä lähden Japaniin, mä pidän jonkun spessustriimin 11V contenttijuhlien vuoksi ja sitten lähden sinne Japaniin. Ja sitten tulen takaisin ja kerron teille kaiken. Pidän oikeasti semmosen Japanin matkastriimi koosteen, että mä tulen tänne höpöttää mun matkastani. Pidetään semmonen oikein kunnon chatting-jutusteluhetki. Pidät IRL-ströömiä siellä. Ei voi pitää IRL-ströömiä, kun on tämä V-tuuperointi estää tämmöset hassun hauskat IRL-striimelöinnit. Ja Arskan doksaus olisi pahasta. Silloin ei ole mitään järkeä enää olla VTuber, jos on doksattu jo Arskaa. Tai no voisin olla järkeä, mutta joo, näin niin paska juttu. No yeah. Mä oon myöskin tämmöset IRL-kovaukset oikeastaan jättänyt siihen. Paitsi nyt tietenkin avasinhan mä ne boksukortit silloin synttäreilläkin, niin se on semmoista, mitä mä voin tehdä, mutta se, että mä menin tuonne kamera kädessä pyörimään Japanin kadulla, niin se nyt ei oikein käy päinsä. Mulla ei ole sinäkään equipmenttia siihen tehtävään. Ja mitään puhelinstriimejä mä en aio pitää. Jo, mitenköhän se nettikin siellä Japanissa sitten toimii. Ihmettelen. Se on sit sen ajan ongelma. That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. I believe I do. Hey Byakuya, did I just take you off guard? Katsokaa tuota verisuonta, katsokaa sitä. Katsokaa tuota verisuonta Togamin otsassa, kyllä nyt on arkaan paikkaan osuttu. Nyt Makoto on jäljellä, hyvä poika. Good job. When the story suddenly moved to the crime scene, Byakuya would have been so confident up till now. Pase
Ahokselle. Tää on julkinen. Tää on julkinen paikka, täällä saa kuvata. Kebab-kastiketta. Se on ainoa quote, minkä mä muistan Pasi Viheraholta. Se on kebab-kastiketta. Laitetaan sitä siihen ruokaan. Se maistuu paremmalta. Ei tainnut Pasi Viheraho päästä vieläkään eduskuntaan. Ai. Maybe Byakuya never even realized that the actual scene of the crime could have been somewhere else. Sagelson, tervetuloa striimiin! Mitäs Sagelsonin viikonloppuun kuuluu? Muuta kuin että odottaa vieraita Helsinkiin. Tunti meni postissa, ikuinen klassikko. Yeah. Tunti postissa. Ikuinen. Tunti meni postissa. Ai, mä oon siis kattonut niitä sen kokkivideota sen Pasen vieralla. Mä oon silleen... ei kestä. Ei kestä ihminen semmoista. Hey, don't you just move on without permission. What do you mean she was killed somewhere else? Come on, Makoto. If there's any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof. Evidence that shows the murder took place somewhere else. There was something that switched between the boys and the girls' locker room. Tämä. Siellä oli tyttöjen bukkarissa oli bikinelsonit ja poikabändi oli poikien bukkarissa. To prove that she was killed somewhere else is the poster that's hanging in each other's locker room. Your proof is some posters? Oi kyllä. Posterit. Kumman safkaa se sit genrenä asti Viheraho vai Niilo 22? No, jos pitää valita, niin Niilo 22 se Ahon kokkaukset näyttää oikeesti semmoiselta hemmetin extempore minestrone-keitolta. Tai muu tulee minestrone-keitto mieleen. Siitä puheen ollen minestrone-keitto. Ala-aste. Fläsärit tulee. Se oli siis oikeesti minestrone-keitto koulussa. Se oli hyvä. Se oli hyvä tavara. Eilen pelaten vaihdettiin korteilla Traffinko. Ai että, eilen. Mä olen, että se on niinku nyt viikonloppuna. Mut se on tapahtunut nyt jo. Let's go. Let's go, Traffi. No pääsikö Traffi lesoomaan korteilla? Ja hyvä, että saitte vaihdettua korttiloita. Mulla odottaa täällä ne sun loogamonit, mitä olen vaan pullannut silleen, että täältä on tullut loogamo, missä mut sudomaneissa. Sä niinku saat kaiken muun paitsi sen, mitä etsit. Se on se juttu korttipeleissä, sä et saa etsiä mitään. Jos sä etsit, niin se ei tuu. Ja kun sä et etsi, niin se tulee. Käänteispsykologia. Niin, posterista muuten puheen ollen, mä itse asiassa näytän teille yhden kuvan. Mä sain tämän tällä viikolla, itse asiassa keskiviikkoiltana, minulle on annettu taidetta. Minulle on annettu fanarttia Blizzarskasta. Laitetaan se nyt koko kansan näyttäville, että mitä on tulossa. Mitä on oikein tulossa? Kattellaas, mä näytän teille. Mulla on nimittäin uusi Twitchin profiilikuva päivittynyt itse asiassa tämän fanitaiteen ansiosta, että minäpä näytän sen teille. Oikein hieno vedos, jonka on Kai Kaikuu-niminen Twitch-käyttäjä, tunnetaan nimen siis Kaiku Jokelma nimellä yleisesti, niin hän teetti meikäläisestä tämmösen fanitaiteen. Odottakaa, nyt se vähän venähti. Katsokaa, siellä lepää, kuulkaa. Siis ihan puskista vaan tehdään mulla jotain tällaista. Mä oon silleen vaan, why? Mikä takia? Siinä on meikäpojasta upeata fanarttia. Kaikulle isot kiitokset.
mies vähän saattoi herkistyä siitä. Ja saatoin antaa pienen palkkion tästä pienen palkkion kiftasin supiin tästä, koska jos minulle tehdään jotain tällaista ilman minun luppua, niin minä vaan heitä jahas, tästä et ilmaiseksi selviä, tuon tuosta palkinnoksi tästä, vaivan palkaksi siitä. Ai että, boksupallon stressilelu, siis tää on niin upea. Tää on niin crazy. Kaikulle kiitoksia. Isosti tällä suorassa lähetyksessä. En tiedä katseleeko tai lurkkaileeko tällä hetkellä, mutta nyt on kiitokset sanottu. Kiitokseni on sanottu. Niin harvoin kun Arskasta mitään fanarttia tulee tästä modellista, niin kyllä täytyy ilolla otan vastaan. Se tavallaan tulee tyyli niin kuin, tavallaan tuli silleen kivasti viikko ennen sitä hetkeä, kun meikäläisellä on siis VTuber vuosipäivä. Ja itse asiassa tasan ensi viikon lauantaina, eli 27. päivä lauantaina, on meikäläisen se päivä, jolloin on kulunut vuosi siitä hetkestä, kun meikä aloitti VTuberina. Ja tälleen etukäteen sanoin, että mä en juhlista sitä ensi lauantaina. Mä striimaan ihan normaalisti Striimin pelailuita ensi lauantaina. Mä aion pitää mun VTuber-anniversaryn sitten helmikuussa. Yhdistettynä tohon mun 5V Streamversaryyn, eli striimauksen 5-vuotispäiville. Yhdistän sen siihen, niin saan hoidettua 2 kärpästä yhdellä iskulla. Luvassa tulee olemaan isot pipalot. Saman luokan isommat juhlat kuin mitä 10V-vuosijuhlat olivat viime kesänä. Ekamatsi oli pitkä intensiivinen matsi Mastemoni ja Merva-monin välillä, mutta mun oma kyky varmisti, että hävisin vuoron aikaisemmin. Se oli niin päheä, siis unbelievable, ja se räjähti saman tien kaikille VTuber-tilille, kaikille noille profiilikuvaksi. Siis se meni instana uusi, silleen joink. Tuplakekkeri, kyllä tuplakekkerit. Helmikuussa tulee lisätietoja asiasta tarkemmin, kun varmistun päivästä. Helmikuussa niin paljon IRL-menoja viikonloppuna, niin tulee aika hikinen helmikuu. Hikinen helmikuu. Mä palaan kouluharjoitteluun ja sitten on kaikki IRL-menot viikonloppuna ja niinku paljon juttuja, mutta niistä lisää myöhemmin. The poster in the girls' locker room was a picture of big-boobed supermodel. But don't you think that's a kind of strange? Why would the girls' locker room have a poster like that? Hei kuule, aivan sama. Ihan sama vaikka siellä olisi big boobs olisi tuolla niinku tuolla girls' locker roomissa, siis totta kai saa olla. Mä en oo sitä kieltämässä. Mut ei, älä sinä poika kyseenalaista. I bet those massive jugs of hers were totally fake. Fake it is. Meanwhile, the boys' locker room had a poster of super popular boy band Tornado. Se, joka pyyhkäsi pojat tieltään. Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. So you're saying that maybe the posters were switched? And there's one other thing that I notice about the locker rooms. Ensinnäkin se, että se on ok, että poikabändit on sitten niinku tuolla poikien puolella, mutta sitten tyttöjen puolella ei saada mitään bikinikuvia. Tämä on hyvin outoa. Kyseenalaista toimintaa. Kyseenalaista me paheksumme heti. You know what I'm talking about, right, Sakura? You're preferring to my protein coffee, aren't you? Protein coffee? Protein coffee? Protein coffee? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet. But I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. No, it's not that the stain was scrubbed away. It was moved. Matto siirrettiin.
Ihan kuin poikien pukkarista olisi koko maisema siirretty tyttöjen puolelle ja sitten toistepäin. Tässä on nyt kysymys. Ei! 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 Mun ainoa lisäsydän, minkä mä sain. Mä pidetän sen! Perkele! Ei! Arskaa! Sait yhden sydämen takaisin, nyt sä veit sen taas. Nyt sä lähet taas yhdellä sydämellä. Voi arska. Älä tee tätä itsellesi. Niin kun täällä oli tää toinen matto, ois pitänyt kattoo. Ai perhana arska sinun kanssas. Kun se oli se matto, missä oli se tahra. Sinun olisi pitänyt katso kaikki todisteet ennen kuin rupeat hätäisesti käyttämään niitä. Arska, älä tee enää tämmöstä paskaa. Don't do this. Don't do this shit. Älä tee sitä. Ota nyt se poikien likainen matto sieltä. Ja lakkaa pelleilemästä sillä yhdellä sydämelläsi. Calm down. The stain on the girl's locker room carpet wasn't scrubbed away. In fact, I found it on the boys' locker room carpet. That's definitely the stain from my protein coffee. Pojat eivät ole paskunut matolle. Eivät ole. Ei oo tullut gaggelberit housuun. Selvästi on kahvi läikkynyt. Ne kahvit juodaan siellä salin ulkopuolella. Mä ymmärrän, että siis salille on ihan ok tuoda juomapulloja ja saa juoda proteiinijauheita, mutta juman kautta ette nyt heittele niitä sinne matolle. Ja varsinkaan silleen, että ne näyttää kakadahoilta. Mutta ne on runsaasti hyviä kortteja. Hyviä kortteja. Vain hyviä kortteja. Only the best kinds. That's definitely the stain from my protein coffee. Then does that mean that the carpets were switched too? But why would anyone do that? To move the murder scene from one locker room to the other, it's certainly plausible, don't you think? What? In other words, in order to completely swap the scene of the crime, the bloodstained poster and carpet were moved along with the dead body. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Why would they go to all that trouble of switching the scene of the crime? Actually, an even bigger question, if the murder did take place in the boys' locker room, then how did Chihiro get in the boys' locker room in the first place? To get into locker rooms, you have to swipe your e-handbook across the card reader device. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. She had no way to get in the boys' locker room to begin with. No, she did have a way, and I can tell you what it was. I highly doubt that. Shut up! I'm telling you, I know she could have done it. Is she right? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Oi ei, Arska tässä. Tähänkö se nyt kaatuu? Haaveet kaatuu. Broken e-handbook. Voiko se olla mahdollista? Ai että puolikas sydän on regeneroitunut. Huhhuh. Niin, se voitu hakkeroida. She used the thing that was in the main hall. Ei, se on rikki, joo. Se on rikkinäinen se pojan. Ei kuolleen e-handbookki pysty käyttämään. Theoretically, if Chihiro was able to use Leon's handbook, she could get into boys' locker room.
But when we found Leon's handbook in the main hall, there's no doubt it was. In which case, can we really say that she used it? Ei voi käyttää, kun se on rikki. Mutta hakkeroinnissa on kyllä pointti, kun se on programmeri. Ihan hyvä yri oli HAL-monitorilta, mutta ei onnistu. Herran jumala, taas painon A:ta. -5. Mä oon niin huono tässä. Se on X, ei A. No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. Why not? Because Leon's handbook was broken. Well then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? I'm struck silent by how quickly you gave up. Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Actually, the rule states that loaning your handbook is prohibited. It says nothing about borrowing one. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want and you'd be safe. Yup, hit the nail square and the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway. So then, she must have hacked hers like I said. She used her ultimate programmer skills and... Bzzz, you can't fix an e-handbook the instant you open up a security buzzer starts blaring. So if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Maybe Mr. Nagi's initial assumption is just wrong. It seems like there's only no way she could get into the boys' locker room, so I guess so. Okay then, I vote for Byakuya. Is that it then? Chihiro was killed in the girls' locker room and Byakuya's the one who did it. Really? But still, I don't know what else I can do. Hold on a second. I agree with you though, I think you're on the right track. What the? You finally decide to open your mouth and that's what you've gotta say? There's no way she could get into the boys' locker room, right? So... Why are we so sure she couldn't get in? There's still one other way she could have gained access. What? What are you talking about? What other way is there? Well, to explain that, why don't we take a little break from the trial? I'd like you all come to see something. Wait! Just what do you think you're doing? Don't worry, this will make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. Huh? It'll make things more exciting? Well, alright then, I declare an official class trial recess. Välitunti hype! Let's go, karaoke on välitunti! Huh, for real? Now then, what is it you wanna show us? It better not be boring, or I'll be very unhappy. Oh, I have no doubt it will meet your lofty expectations, so shall we go? Joo, välitunti hype. So before I even knew what was happening, the class trial had been put on hold. We head off with Kyoko in the lead, and where she took us was... To the gym! Eli salille. The girls' locker room? We've already searched this place to top to bottom. What are you trying to pull, Missy? I'd like you to examine the victim's body one more time. You want to check it again? Be sure to examine the entire body very carefully. Take your time. Examine her carefully, like using our hands? No, wait. It's probably best if I don't run my hands all over a girl's dead body. It's not that I'm crazy about or anything, it's just based on religious grounds, you know? Very well, I'll do it. But you're a girl, shouldn't you have to touch a dead body? Just let one of the boys do it. No, it's okay. I think Chihiro would rather have a girl examine her. She'll just leave this to me.
Sakura? What's this, some kind of secret girl-on-girl action? Is this what you two are on about? That's not it at all. Stop screwing around. Okay, here I go. I'm sorry, Chihiro. Please excuse the intrusion. Putting her hands together in a brief prayer, Sakura then began to quietly examine her body. Be sure to check her entire body, and I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? I know you say that, but... What? This is... What does this mean? What is it? Not possible. It's not possible. Sakura's eyes were staring wildly at Chihiro's lifeless form. Her massive frame trembled. This girl is... Is what? Is a boy! Se on poika! Ai että the truth is out. Chihiro Fujisaki oli meidän niin sanottu, mikä tää oli? Transnainen. There we go. Ai tyttäjävä. Kyllä! Biibeli löytyi. Oh, I see. So she was actually a he. Interesting. Thank you for confirming this fact. What? Nani? You're joking, right? I wouldn't joke about this. Then it's really true! Totuus on julki. Chihiro was a guy? What you guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. Chihiro Fujisaki was totally a guy. That he was a cross-dresser? Now I'm really on fire. I wish I had killed him. So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Interesting. Yes, that certainly does make things much more exciting. Now let's ride this wave of excitement back to the courtroom and get back to the trial. Välitunti on ohi, mukkulat. Takaisin saliin sieltä. Presto Chango, thank you for the follow. I do apologize for keeping you waiting. Now then, let's resume the class trial. What's up? We've all just learned of the shocking revelation that Chihiro was actually a boy. Let's pick up from there. Yes, well, I don't know his reason for hiding it, but the fact is Chihiro was not a girl but a boy. To think that Chihiro was actually a guy? The thought had never even crossed my mind. It's pronounced Presto Change O, but feel free to call me Presto. Okay. Gotcha. Assuming his handbook did in fact list his gender as male, then yes, that would be true. Of course, his handbook said he was a boy. He dressed like a girl, but he was a boy true and true. So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys' locker room and was then later moved to the girls' locker room. And the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls' locker room. So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but yes, that does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. This is a most titillating situation! So now everything has
being connected. All the mysteries have finally become clear. Okay, well, connected or clear or whatever, we still think you are the killer, remember? Very interesting. This has become very interesting indeed. He's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a doubt, Byakuya's the one that made Chihiro's death look like Genocider Jack did it. But I think he might not actually be killer after all. What? But aren't you the one who accused him in the first place? He just seems to be easygoing about all this, like he's enjoying us solving the mystery. The way he's acting, it makes it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too, how can I put it, overt. He consciously chose to use the extension cord knowing it could connect him to the murder. At least that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again, when you found out Chihiro was actually a guy. If you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. So that's your thinking, huh? Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but it's fine. I guess I'll mark it as correct for the time being. Mark it as correct? He's right, I'm not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. Are you fucking with us right now? No, I'm not. Effing with you right now, I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead and find it very hard to believe. You are free to be executed along with the rest of us. If you're really telling the truth, then why'd you do that to this body? My reason hardly matters right now. Uncovering the culprit is much more important, wouldn't you say? Now then, if it was me, who was it? Well, I don't think I can say for sure without talking about it a little more. We're seriously gonna keep going? We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. No, I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility. Because if we're wrong, we'll all die here. That's true. Very well then, I'm with you too. Damn straight, count me in. Do you not have a mind of your own? Of course I do. What I am, an ad or something? Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. That's very true. All lives are all on the line. Excellent, then shall we resume our game of hide and seek? But if Byakuya didn't do it, then who's the real killer? Who murdered Chihiro? There's one thing we can be sure that we know about the killer. The killer was able to gain access to the real murder scene, which was... Tappajan on pakko olla äijä, koska sen on päästävä poikien pokkariin. Tyttö ei voi päästä pukuhuoneeseen, niin meillä on jätkää. Since the crime scene was the boys' locker room, you would need a boy's handbook to get in. Since Leon's handbook is apparently broken, the killer would have had to use their own. In other words, it had to have been a guy. But that's still not enough. I need to find some more clues. Ja argumentti. Hukka. Celestin omatunto. Kolkuttaa. Voi kumpa kolkuttaisi. Otas nää kaikki läpi.
今は少しでも新しい情報が必要だしね。無理無理、やっぱ無理だって。どうせ被害者を目撃したのだって犯人だけだべ。そいつも名乗り出ねえだろうし、もうおしまいだろう。Game over, man. Game over. Ei oo game overi. Meillä on 5 sydäntä, ei voi tulla game overi. No, as a matter of fact, there is an eyewitness account regarding Chihiro. She has more information about that. Okei. Togamilta pitää nyt miettiä, koska se sanoo she. Niin se on oltava naispuoliselta henkilöltä. Tässä tapauksessa Celeste tai toi Sakura, mutta tässä on Celestes account. Niin, toi oli siellä... Niin, se on siellä... Kalponaattori, tervetuloa Striimiin. Kyllä täällä ratkotaan edelleen murhaa. Sanooko toi Celeste muuten yhtään mitään? Eikö se alussa sanonut jotain? Nyt varaa kusta, mutta ei toivottavasti niin paljon. Joo. Tarvitaan nyt tehdä semmosen ratkaisun, että kun tämä murha saadetaan päätökseen, niin minä en edes halkaise tätä vodia. Tämä tulee nyt sitten ihan kokonaisena yli 2 tunnin pätkänä. Tämä koko chapteri, koska mä en näe siinä mitään järkeä lähteä leikkelemään tätä 2 palaseen. Mitä mä luonnollisesti tekisin, joten Danganronpa vodi numero 9 on sitten koko illan elokuva. Koko illan vodi. Tällä kertaa. Itse asiassa taidaan tehdä myöskin sama ratkaisu sitten jatkossa, että jos me päädytään tähän murhatutkintaan, niin me ei aloiteta sitä murhatutkintaa enää, koska siitä tulee oikeasti koko striimin pituinen siitä koko tästä keissistä. Mä otan riskiä jatkossa näitten kanssa, kun näistä tulee semmosia koko illan pätkiä. Niin menkö tämän kerran? Tässä on missään vaiheessa mitään niinku taukoa, paitsi jos mä painan tästä home-menu ja mennään breakille. Niinkin mä olisin voinut tehdä, mutta nyt se on liian myöhäistä. It's too late. I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Now that you mention it, yes, I did see him. Translation. So, basically what I said afterwards, these streams of mine usually tend to go to YouTube, and I tend to cut the VOD at the 1 hour and 30 minute mark, but because my recording has gone over that set time, the 1 hour and 30 minute mark, I am not cutting the VOD, and instead I'm including the whole VOD to YouTube. And I'm sorry, I'm a Finn, so and usually I do these things in Finnish, but when there's someone else in the chat who is not a Finn, I tend to switch into English, so my apologies. It's not to threaten anyone, so yeah. Every playthrough that I do here, they go to YouTube as a VOD. Because there are people in the YouTube who actually enjoy watching these VODs. I'm making them a favor. If they miss the stream, they have the opportunity to see it on the YouTube. Few days later. Parempi meillekin, kun tullut pitempi filmi. Yeah. Tai silleen mä alun perin vaihdoin sen joskus kauan sitten silleen, että mä laitoin kaikki striimit ihan kokonaisena, enkä halkassu niitä mitenkään. Et sitä mä ajattelin, että onko se liian raskasta katsoa yli 3 tunnin vodeja, jos siis joku oikeesti katsoo nämä striimit niin vodeina YouTubesta. Niin. Jos oikeesti joku katsoo sen, niin se on aika raskas paketti katsoa 3 tunnin striimivodi. Joten se, että se on tuntia 30 minuutin pituinen, se on niinku vähän semmonen hellempi vaihtoehto. Ja sen takia mä olen vetäytynyt tähän
ajatusmaailmaan ja se on ollut tykätty tapa. Mutta tämmöisiä pitempiäkään vodeja en vierasta. Että kyllä näitäkin on ihan ok tulla. Huh? Really? Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. Ugly noises? What? Celeste is probably insulting the way I'm voice acting, so I'm sorry, miss. This is all the best I can do. Whatever, just hurry up and tell us! It was last night. Right before nighttime, I saw Chihiro in the dormitory warehouse. I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then I assumed he headed off to exercise. A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that's when he said something that struck me as rather odd. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone and then they were going to work out together. But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times and he always declined. Probably because he was afraid you would find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. Enough so that he was willing to risk his big secret being revealed. What a marvelous friendship! The point is, whoever he met up is the culprit, right? So we just gotta figure out who he was. But knowing what we know, I can't even guess. No, you already have what you need to make the connection. Huh? You know who the killer is. Seriously? Who is it? Who's the killer? Think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of. Focus on the details of these items and it should become obvious who was waiting for him. Are you sure about that? You really think we can figure out who did it based on 2 pieces of evidence that we don't have? What, you wanna track down some fingerprints or something? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Easy for you to say. But fine, Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. Do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. Does Chihiro's track jacket really hold some clue about the killer? Somehow it's really hard to believe. Lisää argumentteja. Chihiro meni kauppaan.
犯人が持っているものとお揃いだったのだな。つまり犯人はあいつと同じ青いジャージを持ってんだな。俺のは黒いジャージだ。僕はジャージすら持ってないですぞ。 I don't even have a tracksuit. No sulla varmaan ei. Cause exercise sucks. 宿舎倉庫から持ってきた。本当にこんな話で犯人がわかるのですか？いや、無理だ。来月も聞いたわ。今あの人の Hello, Kuro. Welcome to the stream. How you doing? What he just said without even realizing it. She's right, what he just now is really odd. How did he know something like that? そもそも藤崎千尋はトレーニングに行こうとしていたはずよ。 Pitäisikö tässä nyt käyttää ei flasheria. Ei. Mä en usko, että sitä pitää nyt käyttää. No, meillä on sydämiä jäljellä onneksi, voidaan yrittää. I'm fine, I'm at work at Had a Breath now. Okay. Well, welcome to the briefer. And hoping you're having a good one. Well, seems like I missed a lot since last time. Well, we're currently at the murder investigation. Trying to figure out... Meni ohi! The hell are you talking about? Just shut up, you little bitch! We need to talk about it one more time. Damn it, I missed the shot. Wasn't paying attention. But yeah, we've been on this culprit, on this murder investigation the whole stream, so you haven't missed nothing since the last one. So yeah, we're still at the investigation. But we're getting close to the end, hopefully. Oh boy, nyt tuli lisää konfirmattuja kortteja paljon. Oi että! Let's go! Tuliko tähän tulevaan settiin, mistä sä oot nyt laittanut kuvisakin? Jee, nyt se osui oikein. But I missed. Break. Hold on a second, Mondo, what did you just say? Huh? What'd I say? When Celeste testified a few minutes ago, she said... I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. Duffeli laukkuun. And then I assume he headed off to exercise. Tulevaan. Oliks tää nyt se, missä oli se tää... Sano nyt! Tätä... Pulsemon supporttia, vai oliko tää joku toinen setti? Tää... Mikä tää EX6, kun se oli? Vai BT16? Kun BT15 tulee... Tai näin mä muistelen. She never said anything about the jacket's color. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, it was blue. Blue is the word. And before we began the trial, did you tell anyone that? The only one I told about any of this was you. Then Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? Nää on niitä EX6-kortteja, mitä on laitettu. EX6. Niin se Animal Colosseum tulee kohta puolin. Itse asiassa... Oliko jopa niin, että se tuli jopa tänään se EX5? Toi Animal Colosseum. Kun mä muistutin itselleen, kun mä ostin noin viimeisimmät Blast Acein boosterit. Muistutin itselleen, että seuraavalla kerralla, kun mä varmaan tuun tonne lokaaliin, niin siellä myydään jo Animal Colosseumia. Eli X-Femmaa. Jos en muista väärin. Tälle äkkiseltä. Mut en mä tiedä, nostaanko mä tuolta Animal
Animal Colosseumista mitään, kun mä en varsinaisesti rakenna yhtään mitään. Minä vaan keräämisen vuoksi. Because I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. No, that can't be it. The bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. And the only reason he could have known what colored tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died. That's the only possibility. Cherry? Are you talking about Chihiro? So how about it? Did you see the tracksuit or didn't ya? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me and he was carrying the tracksuit in his hands. No, that can't be it, either according to Celeste's testimony. She stuffed the jacket into her bag in a hurry. It was almost like she was trying to hide it. And just like that, she was gone. When Celeste noticed it, Chihiro made a point of making sure the jacket was completely in the bag. If you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was. Ja sanot vuosti starteria, se ei välttämättä tule tänään, mutta ilmoittavat. Mahtaako olla jopa myynnissä sitten Frostissa? Jopa. Veikkaisin. Kyllä ne, jos minä PKPn tunnen, tai luulen tuntemani, niin varmaan sinne Desuun sitten äkkäävät niin, sitä uutta settiä. Tällainen villiveikkaus vain, ainoastaan. It would appear you've dug your own grave. Perhaps, but you handed him in a shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it will be obvious whom he met with. What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. That's why you said you knew who did it, to put them on edge? That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicion about him from the very beginning. But why? What made you so suspicious? That's a good question. Because I hate him. Ha ha. Ha ha ha. Okei. Okay. Ei se vihaaminen kyllä ihan varmaan sitäkään ole. Mutta... He was acting or he was talking. This? No! No! Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Ah, se oli oikee. Damn, we missed some dialogue. Let me skip. God damn it. I'm gonna read it here. There was a certain turning point that tipped me off. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. You only call guys dude. For girls, it's chick. And after he was killed, you happened to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. You noticed such a tiny detail? Are you a witch? She's a witch! You're positively frightful. No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Wow. Like every Among Us session ever. Capable of murdering a friend. Friendships ended. Anteeksi, bondit tulee takas promo eissenä. Vetää! Alusta. Yeah, my mistake. I was mashing. I thought it was wrong because usually when we are picking the right option, it says like comes to a little bit of a stinger transition comes to it. So I thought I did it wrong, but then they started regular dubbing and like, well, it was correct. I guess I should trust myself sometimes with these ones. Mondo, is it really you?
Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone! You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth! What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Yeah, he would never do something like that! This is false accusation! It's true, my reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Well, does this present us with a problem? It seems we are all about off leads. My time has nearly come. That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me, Hifumi, weren't you telling me you found some evidence? Really? What kind of evidence? Actually, you know, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, did your confidence just get up and walk away? It's fine, man, just tell us. If you really insist, then here it is. Oh, what do we have there? It happens to be a handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. You found it on the ground, right? Then that must belong to Mondo. It belongs to Mondo, doesn't it? But I have mine. Ei tosta voi... It's Chihiro's. Voi helvatta. Helvata Mondo. We know Chihiro's handbook was missing from the scene of the crime, right? For a fact. For a fact, indeed. He was totally sure I'd found it. It must behold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping, but it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think handbooks were quite so fragile. You're right, they are not. You're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. Like a Nokia phone. The old faithful Nokia. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Boo-hoo-hoo! You think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? How did the handbook break? There's only one possible explanation. En tiedä, onko sillä heikkoa pistettä, kun se kuitenkin sanoo, että se on vesiresistantti ja sähköresistanssi. Hakkeroimalla bugi. But like there's only one person who could hack it, and the person couldn't have hacked it at the get-go. Even though Chihiro was a programmer, he wouldn't hack it. So I think there's a bug exploit. Let's go with that. Nope. Ah! Okay. Weak point? Yes, it was the weak point. After all. Stupid bugs. You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? Yeah, you remember that? Ai mitään vistun aika sanottu, että niitä ei voi hakkeroida. Aivan. Jos niitä voi hakkeroida, niin ei se ole bugiakaan. Olis pitänyt muistaa 2 tunnin takaa. Sure, maybe I let that slip, but I never told anyone what the weak point actually was. But if the handbook is supposed to never break and the two of them broken in quick succession, then we can only assume that someone's figured out its weakness. You know what the weakness is, right, Monokuma? So what is it? Oh, you're asking me? I think it's necessary piece of information if you want it to be a fair trial. But if I tell you and someone else decides to copy it, that would be a very not good. Just tell us already, why would we want to break our own handbooks?
Oh well, I have a weakness for pushy demands, but you're sure you won't follow their example? Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge handbook, e-handbook, is... when it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break. I flippin' knew it! You knew it? Yeah, 'cause I found the handbook laying on the floor of the sauna. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burned, huh? It's because your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around. So that's actually an explanation. The sweat is to make us cool off. And that's why it stings or feel like we're burning if we're moving in the sauna. That's because... that's actually a good thing to learn from Monokuma. So when you're in sauna, make sure to keep nice and still. Yeah, you have to stay still. But unfortunately, I can't stay still. I haven't been in the sauna for God knows how long, so... it will make me a bit... But yeah, I've kinda lost myself as a sauna person. Like, I like sauna, but I can't stay there for too long anymore. Because I haven't really been there since I've moved to my own... to living on my own. I haven't really been in the sauna, so... it's kinda... I'm becoming weaker. I need to go to sauna more to become stronger. Well, interesting. I learned one new fact today. And me too. And hopefully all of you did as well. That is a mere trifling speck of knowledge. Anyway, if you found the victim's handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to raise its temperature in order to break it. Meaning the culprit somehow knew its weakness. But how did they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed, quite a mystery. What if they found out by accident? What if they found out by accident that you can actually hydrate everyone? So, we're doing just that. Nyt me saamme vettä. Take a sip, everyone. Me too, because I've been voice acting the whole damn stream. I need to have my voice in check. Because we're gonna need it tomorrow. We're gonna need it tomorrow because I'm streaming Super Metroid. Kaper, tervetuloa streamiin. Tähän kaikille YouTuben ystäville, kaikille höpönassukoille. Kopper Vasken Ruosteen YouTube-kanavalla on alkanut Valhaimista yksi sarja, missä meikäläinen ja moni muu Fintuberi, esimerkiksi nimetään nyt muutama. Skye Crimson, Zalop, Shakku, Hukis, Kaiku, minä olemme tässä kyseisessä Valhaimin sarjassa, löytyy YouTubesta. Ekat 2 jaksoa on nyt tullut tällä viikolla, joten kannattaa käydä kattoon nopein. Siellä on heitetty meikäläistä aivan hervotonta läppää. Laskeeko se redeem oikeesti, jos striimaisen laittaa loputtomilla pointseilla? Tää on Godmaas, tervetuloa striimiin. Kyllä laskee, siis jos vaikka mä redeemaan sen, niin kyllä se laskee sen, siis Twitch-tapahtuman syöttäessä lukee Hydrate Everyone Blizzarska 1 minuutti sitten. Kyllä se laskee sen, jos minä teen sen. Olen jo katsonut molemmat videot, on laatua. Hyvä Godmaas, hyvä. Se on kyllä laatukontenttia. Meikäläinen on ainakin huutistellut menemään omalle vattuun masennukselle ja kaikilla. Arskaa kiusataan paljon. No, kyllä kiusattiin, mutta se tehtiin hyvässä hengessä, niin minä hyväksyn kiusaamisen. Kerrankin hyväksyn nettikiusaamisen. mutta sellaista hauskaa löytyy YouTubesta, kannattaa katsoa nopeasti. Ehdottomasti, välittömästi. No,
tehdäänpä nyt sitten se vanha kunnon klassinen. Kopperi tekee kontenttia siellä YouTuben puolella. Sitä kaunista päivää odotellessa, kun häneltä se ensimmäinen striimi tulee. Se ensimmäinen striimi tulee, niin me kaikki ryntäämme sinne ja näytetään, että kyllä sitä kopperia kannattaa kahtoa. They were playing no games. They've been playing games. Let me remind you. Kyllä ne pelaa. Twitch sanoi, että ei ne pelaa. Ja sanoi, että kyllä pelaa. Yeah, they do. Sitten. Löytyykö se vahingossa? What do you mean by accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? They'd realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. I won't say it's not possible, but who would have done something like that? I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. I might know someone who did it. Oh, seriously? I think the one who may have taken their handbook into the sauna was... who might have brought their handbook into the sauna? It had to be one of the two who wore all their clothes into the sauna. It was... Mehän kaikki tiedämme, että tällä pojalla oli pyyhe päällä saunassa. Tämä jätkä sen sijaan meni koko vartalopufullansa. Mondovara! Sinä olit saunassa vaatteet päällä. Mondo, your handbook got broken in the sauna, didn't it? What? Why? Why did you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance contest in the sauna not too long ago, remember? Last year? Oh yeah. And for the contest, Mondo just happened to keep his school uniform on. But little did he realize he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. No, wait, hold on. You've got it all wrong. He would never kill. I don't accept this. Show me the proof, the actual solid proof. I mean, I don't want to believe it either, but I found something that proves it beyond a shadow of a doubt. Poika on löytänyt jotain taas. Nyt se argumentti. Nyt se pitää valita se oikea luoti. Okei. Okay. Broke your own handbook. If Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine. No ei toimi. See, look! Makoto was wrong after all. No, I wasn't. Wonder wouldn't hurt a fly. Ja meinas heittää Rexin. Niinku... Joi... Okei, kun luin Okudamonin kortin infot, niin aloin lukea sitä huutaen. Okei. Kun siis eilen mä itse asiassa opin ton Okudamonin nimen, koska mä menin katsomaan Magnamonista tietoja Wikipediasta. Uskomatonta! Menin katsomaan Digimon tietoja Wikipediasta, luin Magnamonia ja sieltä tuli vastaan Okudamon. Ja sitten asioita tapahtui. Mä opin ton Digimonin nimen. Mä katsoin eilen Digimon Adventurea eteenpäin. Mulla jäi tämä mun ikuisuusprojektini kesken. Mä katsoin eilen muutaman jakson animea. Ja katon tänä ilta lisää. Koska minä jäin Gokuun. Isumin perhe-elämästä. I'm sure Mondo's handbook broke during their sauna showdown. If I can just prove that. Olen niin ylpeä. Nonni. Mun pitää jatkaa tää Digimonin. Mä katon Zero Toon suomeksi, ja sit mä katon sen loput jaksot ja sitten mä katon sen Digimon Tamersin
ja kringetän sen suomi-duppia, kun mä en tiedä siitä yhtään mitään. En siis yhtään mitään, paitsi että mä tiedän, että spoilers, Leomon kuoli taas. But I know that Leomon died again. I'm sure Mondo's handpool broke during their sauna showdown. Onnistunut Digimonin sana levittänyt. Kuule, sinä ja Krahnok olette onnistuneet aivan loistavasti käännyttämään mut tähän uskoon. Hyvin tehty te kaksi, aivan loistavaa. Tälleen niinku minä Tersana on neloselta kattellut pienenä Digimonia tajuamatta niinku sarjan juonesta niinku yhtään mitään. Silloin minä pikku 7-8-vuotias Arska tajuu Digimonista mistään mitään. Ja sitten mulle annetaan Digimon-figuureja, millä että oh my god. Cyberdramonit, Justimonit ja Bersemonit ja mikä tuo sano nyt. Bersemon Juman kautta oli kultainen lapsuus. Pitää herätellä nostalgiaa. I'm sure Mondo's handbook broke during their sauna showdown. If I could just prove that, then that will show that the handbook Mondo has must actually be. Aha. Arska ei! Älä mokaa. Todennäköisesti O2 jälkeen pitäis kattoo Tri. Holy hell. Really? Pitäis loikata sitten sinne. Jos haluaa pysyä perässä. Ammuin ohi! Mä ammun tota viimeistä lausetta. Pikutaku, patkaa nopeemmin. Ei! Nyt mä en tee enää yhtään virheitä. Nyt loppuu. Mulla on nää 2. 1 huti. 1 huti, Arska. Sitten sinä kuolet. Ja sitten sinä aloitat tämän koko triaalin alusta ja itket ja teet tämän uudestaan. Katsoinko jopa silloinkin, kun ne oli alkuperäisissä kierräillä pikkustankeralla päästä Zerotun katto, kun ei enää ollut suominuppia. Kyllä mä jonkin verran katoin neloselta sitä japaniduppia, mutta kun mä en osannut kunnolla lukea, niin sitä oli vähän vaikea tulkita. Mutta mä olin hyvin hämmentynyt, että Digimonit yhdistyivät keskenään. Oli niin typerää, että ne keskeytti suomidupin 26 jakson jälkeen heti sen jälkeen, kun Pildramon syntyi. Miksi se teki sen? Mä olisin halunnut suomeksi tämän. Pikku Arska tarvitsi dupin, että en osannut ymmärtää, ei osannut lukea vielä. En mä osannut lukea. Tai no ennen tätä pitäis kattoo Diablo Strikesekin leffa. God damn! Mitä kattoo myöhemmin elokuvat. Voi juman kautta. Oi pojat, Arska poika. Nyt kokeile tätä ekaa. Etkä scrollaa mitään.
Tää on pakko olla, kun sulla on rikkinäinen reportin. Älä kuseto. Breaker. Mondo, the handbook you have right now, is it really yours? Se on aika shokki, kun huomasin, että ei enää olisi suomeksi. Joo, kyllä se oli, mä myönnän. Mut sit oli tosi hankala ymmärtää. Todella hankala ymmärtää. Kato, kun mainitsit, niin siellähän olisi tulossa tämä Cyberdramon Ace. Siis kohta luodaan deprikaattipakka, siis kohta ollaan luomassa jotain todella suurta. Todella suurta ja mahtavaa. Something is about to unfold. Something good. The fuck is that supposed to mean? The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What the heck are you talking about? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for the one that actually works. I think he took Leon's handbook and replaced it with his own. After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right, the punishment it suffered wasn't really enough to destroy it. So then, the broken handbook in the main hall is actually Mondo's. Which would mean that the handbook Mondo has right now is actually Leon's, yes? But doesn't that violate the school regulation that says loaning out your handbook is prohibited? Well, here's how I look at it. There's a rule about loaning your handbook to another student, but if they're dead, there is not a student. It's kind of a gray area, I admit, but no worries. If anything, it just makes things more interesting. As such, I decree that exchanging handbooks with a corpse is not a violation to the rules. Well, Mondo, if I'm wrong about this, you're welcome to say so. I'm happy to admit I made a mistake, but... Jonka sä oikeasti teit? Son of a bitch! What's wrong, bro? Come on, tell him he's wrong! You are wrong! You have to be wrong! Everything you just said is wrong! You made it all up! Okay then, why don't we look back on this case one more time, from the beginning? That way everything will become clear and we'll all see if I was right or wrong. Climax interference. Oh boy. Here we go. Jälleen kerran katsomme tässä vähän mangaa. Manga meni näin. Jätkä oli morolla. Jätkä tuli pukkariin. Sitten jätkä tappoi ja päästi hirveän virun. Hän rollasi maton. Ja päätti vääntää sitten gaagelberit housuun. Tai oikeastaan matolle. Hyi. Ja jätkä viskeli kortteja menemään. Okei. Nyt saadaan pistää tämä homma purigiin. Katsotaan mitä täältä löytynee. Jotta voi lähteä salille, pitää olla se esine, mikä laittaa sinne lahukkuun. Se on sitten tämä. Se menee tuohon. Sitten... Mikä tää on tämä? Act 2. Mä katsottu AOT, Attack on Titan 2. But it's actually Act 2. Yeah, Act 2. It's gotta be it. That's gotta be Acto 2. Okay, so what else do we got? So the card should be here. And then the door. Because we have to go through this door in order to get in. We can't go to the girls' room because obviously Chihiro is a boy.
Okay. Okay, he's strong after all. And then comes the splatter. Then the hit in the head. Okay. I guess we need to put the girl here. And then the he's going to remove all the objects probably because he's rolling up. I think it's either way it works. Because obviously he's cleaning up, so yeah. I think this could be the other way around, but yeah. Then I believe it's the what's this about? Okay, so I love Byakuya's mug face. It's a mug face. Okay, so I think this is not where it belongs. Because if they're already flipping the card to witch, then I think I'll have to put the door here because obviously that's next. Picking him up, the door, the card, the flashing that goes into the room, which is I think this is the shower room, so I think this is an extra, I think. Okay, so the poster is already put in the other picture, so I think this is this one letter from before, so I think the fella is putting the poster up in the wall, laying Chihiro down. Niin pitkä aika, jep. Onneksi. Act 4, oh jee. Tää on kiva, tämmönen pieni breatheri. Ettei tuu taas mitään truth bullet battle, missä pitää ajoittaa mun napin painallukset. Kuitenkin epäonnistuisi. Okei. No montas pätkää tässä nyt on? Mitä pitää muistaa? Mennään sitten kelataan ihan alkuun tää homma. Meillä on laukku, se on ihan ok. Musta tuntuu, että tää niinkun... Musta tuntuu, että mä tuossa Togamin kohdalla nyt vähän heilahdan. Tietääkseni. Siinä on se köysi. Mut miksi se on Togami? Vai sit Togami? Dumbbell. Mitä muita täällä oli? Onks mun nyt mennyt joku juttu toisinpäin täällä? Vahingollisesti? Kun tulee tuo juliste vaan häiritsee. Eli tämä. Kuitenkin tässä actissa hän poistaa näitä asioita. Mitään muuta se ei poista tästä kuin juliste, eli se on pakko olla tossa. Mut mihin tää naru tulee? Mutta missä on se naru? Posteri takaisin. Mutta se köysi unohtuu. Eihän se voi piirtää eka. Sen on otettava tästä toi Bloodlust, koska se on tossa. Se menee tänne ja sitten otetaan se köysi tonne, koska se köysi on se tärkeä asia. Sitten otetaan tosta vähän maalipintaa. Otetaan maalit.
Ja sit Act 5. En tiedä onks tää nyt sit toi näyttää tuolta kylpyhuoneelta, niin otetaan tämä. Menee tonne. Ja sit toi viimeinen acti on se, että murha-ase on ylimääräinen. Mut häneltä on sit jäänyt tämä jäljellä. Joten katsotaan kui käy. Onks mulla jäänyt yksi sivu välistä? Ei! Ei kun hetkinen. Ei mitään. Katsotaan sarjista. Sports bag, duffel bag. I like the comics. I think these are the best bits of Danganronpa. Ei! Nyt se on se puolikas! Se on se puolikas! Ei! Puolikas sydän jäljellä! No! Arske! Älä! Nyt tää pitäisi olla oikee. Ei voi olla totta. Se, että sillä on kortti kädessä, ei se oo se ongelma, mutta mihin sä sen laitat? Pitääkö sitä vaan kädessä vai laitatko se tuohon oveen? Ois pitänyt laittaa se siihen oveen. Nyt älä kuse tätä. Se ei voi kaatua komiikkiin. Ei mitenkään. Tää nyt on ollut hirveitä peliä tää. Ollaan yhdellä hiparilla. Eteenpäin! Okei, Diar-Vormon sai leffareferenssin, jonka avulla jos kentällä on 40 korttia voittaa välittömästi. Damn! Pelottavaa. Se on kyllä aika setuppi. Setuppi heavy veikkaisen. Herranen aika. Huhhuh. On pitää noita kuvia kastaa aikaisesti silmään, koska joitain on kaksi samanlaista. Joo. Ois pitänyt katsoa se vähän paremmin. Eihän se voi suoraan heilauttaa sitä, että se ovi vaan aukeaa. Kun se pitää selkeästi näyttää, että se menee tohon card readeriin. Weapon! Bang! Meni nätti posteri pilalle. Kouli. 準備してたとしたら計画性がなさすぎるからね。だから犯人は慌てて偽装工作に取り掛かったんだ。まず血痕のついたカーペット、同時にポスターも回収した。 Mä vaan jännittää, että käräyttää nyt mun tää komiikki. Mä häviän. Mä oon kyllä sitä aika suolainen. もちろん女子だからといって犯人が女子に限られるわけじゃない。玄関ホールには前園さんや江ノ島さんの手帳が置いてあったからね。それを使えば男子でも女子更衣室に入れたはずなんだ。
Aivan. そしてそうやって女子更衣室に入った犯人はさっき回収したカーペットとポスターを使いあることを Dun dun! Toi SFX. 男子更衣室と女子更衣室の交換、つまり現場の交換だ。 Crime scene switch. Niin tossa ovellahan se olisi pitänyt nähdä, että tuolla on toi hiivatin extension cord. Niitä pitää pitää silmällä, niin kuin Nivinland sanoi. Pidä silmää! Tähän touhuun. 図書室にあった延長コードを使ってあることをしたんだ。そうなんだ。戸上君は延長コードを使って藤崎さんの死体を貼り付けにしたんだよ。Ja Togamia syytetään, vaikka Mondo on täällä se tekijä. Hyvä, kun te pidätte Togamia tänä päähenkilönä. あたかもジェノサイダーショーの犯行だと僕らに錯覚させるためにね。そしてその頃戸上君は Äktissä viisi piakuja lähti saunaan. 藤崎さんのスポーツバッグなんかを処分した犯人はサウナルームへとやってきたんだ。最後の証拠品である藤崎さんの電子生徒手帳を処分するためにね。そして犯人の The steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. 熱気によって壊れてしまった。犯人は知っていたんだよ。電子生徒手帳がサウナの熱気で壊れてしまうことをね。なぜなら犯人はその前に自分の電子生徒手帳をサウナで壊していたからなんだ。これが事件の全貌のはずだよ。 Joo, 4 kappaletta 3 memory-option kohti, jolla sä heti ollut se Diablomonin tokeni kentälle. Krahnok, tervetuloa Striimiin. Ai se tokeni riittää. Tokeni riittää tohon se tuppiin. Sitten on kyllä aika kovaa, jos saa se tupattua tuo. Jos niitä tokeneita triitataan Diablomoneina. Tai Diablomoneina. Kuin ikinä. Ja onnittelut Krahnok ryöpaikan saamisesta. Onnittelut tälleen suorassa lähetyksessä. Siinä on Mondon comic tupi. Ja mä luulen, että mun 12 token Diablomonen turppakäräjä oli värki. 12 tokenin turppakäräjä. Apua. Mondo ovada, sä olit seinää. Wait, no, this can't be right. Where's your evidence? Yeah, where's your evidence? You need evidence, you need proof! Without any proof, you can't pin any of this on him! Evidence that Mondo is the killer, that already revealed itself earlier in the trial. If I can somehow show where Mondo's handbook is right now, once I do that, everything will become clear. A new element has been added to the bullet time battles. Anna ne mun sydämet sit täyteen, please. Let's talk a little about viewer time and nega time. During a bullet time battle, if you press the R button, viewer time will activate and the tempo will be forced to its max. At this point, even if you push the buttons at random, you won't miss. So you can push A button however you want to destroy the opponent's verbal assault. But this only lasts until your focus gauge runs out, so make the best possible use of your time. Muistatko vielä miten tää bullet time battlen kontrollit meni? En muista. Eikö se ole se, että mun pitää painaa Xää nyt, eikä Aata?
Vai pitikö mun tehdä niin, että mun piti rämpyttää niin? Mä en muista, miten tää meni. En muista. Myönnän suoraan, en muista. Mun pitää pelata enemmän Danganronpaa. Oispa se niin helppoa vaan. Helpommin sanottu kuin tehty. Easier said than done. Tän takia mä nyt veikkaan, että tää nyt kaatuu vaan sen takia, että kun mie ei vaan osaa. Ei pysty. Ei kykene. Oh boy. Tahdissa pitää painaa mikä ikinä suuhjelmana vastina PSX-ohjelman X-painikkeelle aikaan sitä nappia, mikä on sun korvike 4. Se on sitten Y. Se taitaa olla sitten Switch-ohjelmassa Y, koska se on sen paikka. Koska X-nappi PS4 on B. Tässä tapauksessa Switchillä X-nappi on, jos niiden paikat siis nykyään enää on se, että se alinappi on X. Mä voin katsoa kontrollit itekin, yeah. I can. A, B, Y, X. Open handbook, yeah. Yeah. Ehkä minä keksin. Tähän asti tokenin tarvitsisi joko kehittää Diablon tai käyttää Catastrophe-kännön. Nyt heität kellon kentälle. Vois heittää. Väärään aikaan, katot kontrolle, yeah. Olin hätäinen. Mutta en halua epäonnistua tätä, että mä en aloita tätä triaalia aidosti alusta. Totuuden hetki. Lock on. Attack X:stä siis. Activate viewer time, okei. Okay. Eli mä voin laittaa tempo plussalle, jos mä haluan niin paljon R. Ei sun tarvi alusta aloittaa. Holy shit. Mä pelkäsin, että tää koko triaali lähtee alusta, jos mä menetän mun kaikki sydämet. Sit se olisi aika vaan siitä asti, milloin kusit. Ahaa. Ystä lataa. X:stä ampuu. Juh. Ei kun se... Älä laita tällaista, se ei ole minä. Yes. Huhhuh. Nada. Ei! Piti painaa sitä ylintä vaihtoehtoa. Garg. Siis... Mistä se ampuu sen? Spesiaaliosumisen. Sitten mun pitää, heti kun tulee se tietty määrä, sit piti ampua. Eiks vaan? Joo. En mä tajuu tätä. Mikä tässä nyt oli niin... Mä painan Xää tahdista. Mä painan Xää silloin kun ne valkoiset pisteet tulee. Silloin kun ne valkoiset pisteet tulee. Missä hemmetin ajassa mun pitää target lokata joku lause?
ja ampua. Missä hemmetin kohdassa semmonen pitää tehdä? En mä taju. Voisiko olla aika julma, että olisi tullut koko paska-alosta? Jep, ois kyllä. Mä en näe mitään. Kun se lukee negative koko ajan, miten mä voin nähdä milloin sitä pitää painaa sitä Xää? Mä en ymmärrä tätä peliä. Miksi tää pitää olla näin saakeli hankalaa? Pitäis olla selkeä systeemi. Mä painan silloin kun tahti tulee, niin mä painan sitä hemmetin Xää. Peli sanoo mulle, että paina tahdissa Xää. Missä hemmetin kohdassa? Mun pitää ehtiä ampua noita saakeli sanoja. Ja millä napilla? Me ollaan tässä 10 minuuttia. On se Amy. Okei. Jos mun pitää tahdissa painaa näitä ja samaan aikaan vaihtaa nopeasti A:han painakseni taas Xää, jotta mä voin missata yhden noista tahdistimista. Tämä ei ole oikea pelisuunnittelua. Miksi tämä pitää tehdä näin? Mä inhoon tätä ampumissysteemiä. Miksei tästä voi tehdä rytmipeliä, missä panetaan pelkkää Xää? Miksi tää ei voi olla sitä? Mä en vaan tajua. Mä tiedän, että käytetään 2 nappia. Voi kuulostaa hyvin yksinkertaisesti, mutta kaikki eivät ole hardcore ass gamereita, niin kuin minä. I am not. Totas nyt sit. Oi herra. Mulla palaa käpyy. Mulla palaa käpyy.
票反対証拠を提出しろそんなはずない聞かないぞ認知できんべきめだ証拠を提出しろ聞かないぞ空気が乱れる投票反対認知できんべきめだ証拠を提出しろ聞かないぞOkei. Nyt minä ymmärsin. Todistetaan se teoria nyt, että näytät, että sä ymmärsit. Mä muistan tämän sit jatkossa. Mä painan ensin A:ta. Niihin pieniin nappuloihin, mitä tulee, painetaan A-kirjainta. Ja sitten sinä painat X:ää, kun se tulee. Herra Jumala. If my thinking so far is right, Rondo must have replaced his broken handbook with Leon's. In which case, we can just check each of our handbooks right now. Once we do that, we'll... We don't gotta do that. Huh? Yeah. I did it. I killed him. Hyvä, että myöntää se. F. Anna nyt F, please. C, okei. Okay. 920 pistettä. Ja rankki on A, okei. Okay. No, en kyllä voi sanoa, että olisi ollut A. Oli sen verran huono taas tuo lopetus, että huh. Hyvä on. Bro, what are you saying? I got no choice, man. After hearing all that, I gotta just give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. That. Wait, hold on! No waiting, no holding on. Time for the moment we've all been waiting for. Grab your lever and give it a yank. Nyt vedetään vivusta. Who will you elect as the Blacken this time around? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? I could be like, tää mahtuu vähän yksi kotiin! Tuo oli ihan just meikän tuntemukset at the hands. At the hands of the Blitz. Taidaanpa tietää. Mitä seuraavaksi teen? Yay!
the voting, and the winner is Bombadour. Mondo Owada is the killer of Fujisaki Chihiro. Unfortunately. This time it looks like you got it right again. Yes, it is so. The placard that killed Chihiro Fujisaki was Mondo Owada. In case you're wondering, the vote was not anonymous. Kiyotaka chose the wrong answer. You're treading very close to the danger zone, Mr. Ishimaru. You need to be more careful. I refuse to believe it. There's no way he could kill someone. Sorry. Why are you apologizing? Why? Oh, why? Why? Why did you do it? Well, it looks like Mondo's taken a vow of silence, so allow me to explain on his behalf. The story of the murder this time is the sad story of two men. Well, we did it, boys. Hate crime is no more. Oh, but for anyone who doesn't really wanna hear it, you can hit the B button by fast forward to the text. No way, we're dubbing. Anyway, there was once a young boy, and his name was Chihiro Fujisaki. He had an extreme inferiority complex regarding his own lack of strength. You're so weak even though you're a boy. He'd heard things like that as long as he could remember, and he couldn't overcome his weakness. On the contrary, he tried to hide and buried himself further and further into that weakness. To take on the fragile form of a petite young girl, he had chosen that as his way out. Now, nobody will be able to say anything about even though you're a boy, but no matter how tightly he wrapped himself up in that shell, the inferiority complex had already taken root deep inside of him and was not so easily weeded out. As it turned out, the shell was completely empty. The complex didn't disappear, instead it only grew stronger and stronger. I'm weak. Weak. Once the killing game had begun here at the school, he had no choice but to accept this fact. After all, this world is survival of the fittest. If you're not strong, you don't survive. And then the lovely and hateful Monokuma announced the revealing of the embarrassing secrets. Which of course included Chihiro's embarrassing secret, which I was more than willing to divulge. Even though he dresses like a girl, Chihiro is actually a boy. And that was something Chihiro couldn't let anyone find out, no matter the cost. If that was revealed, it would be the end. The hardened shell would crack and the armor would fall away. Without a doubt, those around him would torture him more than ever before. Everyone figured being thrust into such a dilemma must have sent him spiraling into despair. And yet... I'm sorry, I really don't want to talk about it right now. But I also don't want to leave things the way they are, so maybe I can talk about it later. After I try my best to become strong, then I can tell everyone. Annoyingly, he used the threat of discovery to motivate himself to become stronger. Now's my chance. I'm going to get stronger and accept who I am. Strong enough so that when someone says even though you're a boy, I'll be okay, I'll get better. With that thought at the front of his mind, he resolved to take immediate action. And so, that day he made the commitment to begin exercising. He was prepared to retrain his mind and body. But sadly, that would be the first and only chance he would get at it.
and he decided to start exercising, he thought it would be good to ask for someone's help. But he wanted to tell that person his secret first and then ask them to help him from there. And the person he went to? It was me. Yep, it sure was. The biker gang fella had been painfully clear about how important his manly promises were. So Chihiro probably figured that even if he confided in Mondo, his honor would make him keep the secret. Plus, Mr. Macho Mondo was the very symbol of a strong man that Chihiro had always aspired to. Maybe talking to Mondo about it will help give me some courage. Vihaan jossain kohtaa, että arvasin erään hahmosalaisuuden hänen ääninäyttelijän kautta. Koukimiata näyttelee One Piece femboy-hahmon, mitä Dillinger. Niin muuten näyttelee. Koukimiata on dupannut tämmösiä feminiinejä ääniä ennemminkin, että kuuluu hänen bravuureihinsa. Ja tosiaan Chihiro Fujisakin ei Japanin ääni. Dillingeri mä muistan kyllä siis yksiä tämmösiä villeimpiä One Piece-hahmoja. Siis vetää korkkareilla turpaa ja on tämmönen kala-ihmishybridi. Niin. En mä tiedä, se tekee jotenkin Dillingeristä tosi uhkaavan. Teki häijyä vahinkoa Bellamyyn. That was his aspiration. Se oli hänen aspiriininsa, and he thought that only with Mondo's support would he ever be able to come close to that. So then that must be why Mondo did what he did to keep the promise he would make to Chihiro. Did what he did? You mean that's why Mondo carried Chihiro from the boys' locker room to the girls' locker room? Yes, that's exactly what I meant. Wasn't that to cover up what he'd done? That could have been part of it, but I don't think it was the main reason. The real purpose was to keep the promise between men he would make to Chihiro. But how does moving the body keep his secret? Because if everyone knew he'd been killed in the boys' locker room, then everyone would have been arguing about how she got into the boys' locker room, right? Once that started up, at least a few of us would have immediately begun to suspect his identity, so he tried to protect Chihiro's secret by putting him in the girls' locker room and stealing his handbook, see? Then Mondo did all that to keep the promise he'd made to Chihiro, who he'd also killed? Why would he do that? The more I hear you talk, the more I don't understand. I mean, you guys trusted each other, right? So why? Why did you? Because no matter what, I didn't want anyone to know. So that's what triggered it after all. Hehe! The possibility of having your embarrassing memories and secrets exposed. That's impossible! Nothing could have been that bad! Something he didn't want anyone to know, even if it meant killing someone. It's impossible! How many times must I repeat myself? To judge others by your own standard is the height of folly. Even if you can't comprehend it, people obviously can. That's all there is to it. Well, while we're on the subject, why don't I tell you? That embarrassing memory, that secret he didn't want anyone to know. You know what Mondo did? He killed his own brother. Mondo, the ultimate biker gang leader, makes all the hoodlums of and riffraff across the country tremble. But the only reason he had the chance to join a gang in the first place was because of certain someone. Mondon vanhemman veljen nimi oli Daia Ovada. Mondo had nothing but respect for him. It was because of Daia that Mondo ever got on a motorcycle. Mondo's brother was his only family growing up. He was the only one Mondo could trust or respect. He wanted to measure up to his big brother, so he imitated him in everything he did. Mondo was the epitome to the starry-eyed kid brother.
Meanwhile, the charismatic older brother had put all together a local motorcycle gang. Aina kun ajattelen Mondoa, niin päässä soi Cinema Mondo. Niin muuten. Heillä on yhtäläisyyksiä nimen kanssa. And before anyone knew it, it had growing into the biggest biker gang in the country. Daya, the older brother, number 1 in the gang, and his number 2, his younger brother, Mando. In the beginning, everything was peaches and gravy. Kaikki oli persikoita ja kraavia lohta, mutta sitten Mondo rupesi ajattelemaan, että jonain päivänä hän ottaisi vallan jengistä, kun hänen veljensä väistyy. His brother's greatness, his reputation, began to gnaw on Mondo's very soul. Rupesi nakertaa koko ajatus Mondon pikkupäätä. The kid's gonna take over for Daya, huh? Daya created this gang with his bare hands. Mondo's just along for the ride. Can someone like that really be our leader? All that I'll do to make his gang look bad. Almost every day, Mondo heard the gossip and whispers of the other members of the gang. Daya ja Mondo. Ai että, Daya ja Mondo. Holy hell, mä en tajunnut. Sama asia kuin mulla kesti, siis mä oikeesti sain semmoisen kunnon, että mitä helvettiä, semmoisen aha-elämyksen, kun mä siis oikeesti rupesin miettimään, että Kengu, siis Nalepuhissa, Kengu ja Ruu. Kengu on äiti ja Ruu on se lapsi. Kun yhdistät Kengu Ruu, niin mä ajattelin, että ei juman kautta. Siis sitä ei koskaan pysähtynyt miettimään, että ne on yhdessä Kengu ja Ruu, niin voi helvatta Nallepuu. Siinä kyllä mieli laajentui. Mieli laajeni kyllä. Huhhuh. Which is why... I gotta get stronger. Stronger than Daya. Once. Just one time. No matter what, I gotta win. Arskan, oh yeah, it's all coming together moment. Kyllä. Juuri näin. Kyllä Arska viimeisen tajusi. Hemmetin Kengu ja Ruu. Siihen kaikki. Siihen meni kyllä kaikki. Kaikki pienemmätkin aivosoolut. Käytettiin siihen ajatukset, oh yeah, it's coming together. Pakko voittaa. Care what it takes. I gotta come out on top. And on the night his amazing brother's retirement ceremony, Mondo challenged him to a street race. But during the race, tragedy struck. They hit up to the Toad's Turnpike. And his brother was killed in the Toad's Turnpike in Mario Kart 64. The kid brother pushed ahead with a reckless abandon, eager for victory, and dashed into oncoming traffic. But suddenly, välit tuli ja jäi auton alle Toad's Turnpikeissa. Ja Daya kuoli. Laying him in his kid brother's arms, the older brother delivered his final words. My bad, kid. I fucked up. Sorry. Of course, he knew it was his brother's fault, but Daya never blamed him for what happened. Hey, kid. The rest is up to you. No matter what, you gotta keep the gang together. 'Cause it's the team you and me put together. It's a promise between men. Ja veli kouli. He decided to hide the truth of what happened from everyone else in the gang. In order to keep the gang together and keep the promise to his brother, they would never go across Toad's Turnpike. Voihan sitä lähtee jengistä tolleenkin. Juu, mutta ei kyllä mielellään valitisi skolaria. He could never admit to anyone that it was his own weakness that had caused the accident, and as a result, the team was made even stronger under the banner of the kid who bested his big brother. Daya was gonna lose to this kid brother, so he got stupid and got himself killed. That became the explanation for what happened. Mondo's lie became the truth. He wanted to lead the team so bad he was willing to tell all kinds of lies about his brother.
Strong. Strong, strong, strong. Strong, strong, strong. Ei yet. Ei hän ollut sitten vahva paljon paskaakaan. Ja heti kun tää tappopeli alkoi, niin sitten Mondo rupesi ajattelemaan päällänsä. Isolla päällä ja pitkällä tukalla, että aivan sama, että kuinka kova hän oikeasti oli. Hän oli taas yksis heikko, pieni tipunen täällä kaikkien muiden eläinten joukossa. Hän kuolisi varmaan välittömästi. Sitten minä päätin auttaa vähän motivaatiota. Kaikkien rakastama vihaama Monokuma päätti sitten paljastaa kaikki noloimmat salaisuudet. Ja sitten siinä pisteessä tuli aivan selväksi, että hänen salaisuutensa pääsisi valoihin. Paras valoihin. Ja sitten Mondo tappoi hänen oman vanhemman veljensä. Turnpikeissa. No matter what, I couldn't let the other gang members find out. If that happened, everything would have been ruined. Everything me and my brother had worked to create would have been destroyed. His death, all the guilt I'd been carrying around, it all would have been for nothing. So that's why I... Mondo. After I saw what Monokuma had on me, my head filled up with a kind of fuzzy uneasiness and just started swirling around. I'd never felt anything like it before. I didn't know what to do about it. I wasn't sure what to think or say. But after a while, that fuzzy uneasiness turned itself into a rock-hard lump of anxiety way down in my stomach. And it was right around then that Chihiro asked me to start working out with him. And right there, he told me a secret. Seriously? Jesus. Yeah, I'm sorry I lied to you. But why? Why now? Why are you telling me this all of a sudden? Huh? 'Cause I mean, you've kept that secret all this time, right? If anyone found out, you would... You're right, but I want to change. I wrapped myself in lies. I'm weak. I want to destroy that version of me forever. His words were like a knife in my gut. I felt like he was exposing the lie I'd been living myself. I have to change. I don't want to be weak anymore. You're so strong, it can't hurt you, right? Whatever secret Monokuma might tell us. So what? You're saying I should say it? You're saying if I really am, I should just be able to tell everyone my secret? Huh? I was jealous. I was jealous of Chihiro's strength. He had the strength to face his own weakness, to try and overcome it. And it was the kind of strength I've never had. So I was jealous of him. And that jealousy broke me. Are you making fun of me? My head filled with this fuzzy feeling. It was right around then that my hair had Loksuu, tervetuloa viimeiselle metreille. Kyllä, Mondon hiukset tapahtuivat ja hänellä on pähät hiukset. Kukaan ei voi sitä muuttaa. Kukaan ei voi muuttaa sitä. I'm strong. Are you fucking with me right now? I'm not making fun of you. You really are strong, Mondo. I felt like I could hear something starting to creak. Something inside my head. What did he want me to do? What was I supposed to do? What was I supposed to just sit back, let my secret get revealed and ruin everything? What's wrong? Why did you have to tell me all that? Are you trying to rub my failure in my face? No, I just really admire you. I admire your strength. That's right. I am strong, yeah. Strong! I'm strong! Strong, 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 strong! Stronger than you! And stronger than Daya! And then he snapped. I don't remember anything after that. When I woke up again, he was laying at my feet covered in blood.
I had the dumbbell in my hand. I was just staring at him down to the ground. Hey! I killed him. I killed Chihiro. Even after all this time, I'm still just as weak as I've always been. And thanks to that, I did something I can never take back. Mondo, he was normally so aggressive, so angry. He hid that weak side away from everyone. That was his secret. A weakness like that lived in a heart like his, and it turned out him cold-blooded. God damn it! Se jätkä suuttu! Katsokaa nyt häntä! Olette kaikki niin kuin hän! For a secret from the past memory for a memory. For that, he killed another living human in cold blood. He couldn't cut free from his regrets from the outside world. He doesn't know what true strength is. Do you see hope anywhere in there? 'Cause I sure don't. You bastard! Just shut up, you son of a bitch! Go ahead and say that again! I dare you! Okay, I'll say it as many times as I want. Is what I want to say, but unfortunately I can't do that right now because the time for punishing is fast approaching. Mono, mä vaan nauroin. Kek! Äijä tappo, kek! Nyt on osiokichikanjo. Punishing? You mean execution? Oh, that's what I promised you, right? The blackened that disturbs the peace will be punished. Hold on! Now that I've prepared a very special punishment for Mondo Owada, the ultimate biker gang leader. Mutta se yllättävän paljon syvyyttä hahmossa, joka lynkataan parhaan pelin aikana. Yeah. Mä myönnän, mä tykkäsin Mondosta. Mä siis olen kattonut Danganronpa-animen. Ihan vaan kontekstina. Mä tykkäsin Mondosta, ja honestly mä olin aika vähän sad, että näiden romanssi päättyi näin nopea. Mut come on. Hyvästi Mondo. Näemme hänen ääninäyttelijänsä One Piecessä seuraavaksi. Sunnuntai jaksossa. No, wait! Let's give it everything we got. It's punishment time! I said wait! Sorry, man. I couldn't keep the promise we made from one man to another. Se oli niin sydäntä raastavaa katsoa, kun Ishimaru itki animessa. Mondo has been found guilty. Time for the punishment. Game over. Varokaa hypnoosia. Vähän pyörii silmissä. Ai että, Mondo pääsee mopolle ja mullakin on upea tukka. Ja se miten tää motiivi vaikutti murhaan eri tavalla, miten luulis päältä päin vaikuttaa kans tosi paljon siihen, miksi tää luku oli niin loistava. Tää oli kyllä hyvä luku. Täytyy myöntää. The Cage of Death. Kuolon häkki! Noniin pojat, sitten hanat auki. Niin kuin prätkähiirissä sanotaan. Pidä kiinni, Mondo! Minä hyppään tässä pois. Hei, että kattokaa kun pyörii niinku Homer Simpsonin leffassa. Kattokaa niinku mäkin pyörin. Oi että, sähköä. Oh no. Mondon vikat sanat. Hyvästi julma maailma. Ai että kun pyörii. Yrjö lentää. Kauhea väsy. Kauhea soja. Huhhuh. Ei jäänyt kuulkaa Mondosta mitään jäljelle. Hetki lyö. Viimein hetki lyö. Tää teloitus on ihan hieno, mutta miten tää Little Black Sambo lastensa liittyy mitenkään Mondoon? Mondo butter to the fat. Herttainen vuonna, kun saatiin pandareita. Pannukakkuja. Laugh at death and your soul will forever be at peace. It can't be. My brother. Another murder, another execution.
Mä muistan tän quote animesta. Oh, don't you worry. I'm sure he's gone to a better place. Hän on kadennut paljon voi. Mitäköhän toi käännetään sitten suomeksi, toi he has gone to a better place? Hän voi varmaan olla paremmassa paikassa. Mahempaan paikakkaan. Olen varma, että hän voi olla paremmassa paikassa. Oi elämättä. Toi Butter Place on niin kova quote. Oikeesti. I want to feel again. Haluan tuntea sen taas. Että kaikkien Oi voi. Oi voi. Everyone's lives are taken so lightly here. I feel like I might be going mad. Maybe I'll just let it happen. The man's in pain. He lost his bro. Hänen veljestä tuli voita. As Toka's sad screams invaded our skulls, we were each forced to realize once again. But of course he had to. What a disappointment. This is the end of the game. Hänestä tuli voipaketti. Byakuya. You're completely insane, you know that. A game. One of our friends is dead. Do you realize that? Voi. Nasu. Nyt kävi silleen, että Mondosta tuli voita. Voi. Ei kai. Tuliko hänestä voi? Kyllä Nasu, hänestä tuli voita. Ehkä hän on paremmassa paikassa. Älä huoli. Don't worry, Piglet. I'm sorry he is in a better place. A better place. Oi voi. Of course I do, because this game is life or death. I don't have anything to say to you. I don't have a response except that. Myös kuitenkin, Little Black Sambo on lastensatu pojasta, joka juoksi 2 tiikeriä karkuun puun ympäri niiluja, että tiikerit muuttu voiksi ja poika vei sen voi perheelleen pannareita varten. Ai tosta tulee toi Little Black Sambo. Mulle toi oli vaan tommonen erittäin huvittava execution, joka on täysin... Luulen, että olisi ollut täysin originaali, mutta I guess not. Mut kiva tietää, että se on Little Black Samboon perustuva toi punishmentti. I just don't understand why. Why did you go out on your way to disguise Mondo's crime? Why? Isn't it obvious because it made things more interesting? His voice was calm, emotionless, like the voice of death. It chilled me to the bone. Last night, when the murder took place, I was in the library as usual. So you ignored the nighttime rule too. That rule never mattered to me. I don't recall agreeing to it. Well, I don't particularly care. Please continue. Ihan ok, I don't give a fuck. Toi oli käytännössä sellaisten vastaus. Screw you and see you tomorrow. Käytännössä sanoo noin. Screw you and see you tomorrow. Screw you and see you tomorrow. I spotted Mondo coming out of the girl's locker room. After he'd gone, I looked inside and saw the corpse. What? You mean you actually witnessed the murder? He was such a fool. He didn't have the slightest idea that I'd seen him. So, you're saying you knew the culprit was from the very beginning? Indeed. But if that had been at the end of it, how boring would that have been? I mean, what a waste of time have the answer revealed right at the beginning. Which is why I decided to lend up a little helping hand. I thought it would have lightened things up. You did all that to liven things up? So after hearing about Genocider Jack from Toka, you decided to use that to create a fake murder scene. But damn, man, if we hadn't figured out who really done it, you would have been dead too, right? Well, obviously I would have revealed the truth before it reached that point. Of course.
Byakuya turned and looked at me in the eye. I could feel his sharp eyes piercing into me. Thanks to a certain remarkable someone, it never did, and I was able to perform an interesting experiment. Once I decide to become blackened, I know who I'll have to watch out for. What? So that was your reason. Are you satisfied? Yes, we're done listening to your story. Yes, ehdottomasti siis. Mä en edes muistanut, että toi äijä oli antanut auttavan kätensä tähän murhaan, tai siis laittanut sormensa peliä luodakseen tämän feikkikrimesiin. Mä unohdin tämän kontekstin aivan kokonaan. Mä en muista, että oliko edes animessa tota kontekstia, se meni itse söhimään. Byakuya, mitä vittua? Siis oikeesti. Jätkä luo feikki murder-scenarion ja potentiaalisesti pisti meidät uhan alle. Kuitenkin tietään, että kuka se oikea murhaaja on. Niinku, mä menin nyt vähän niinku sorkkimaan tätä, että mä luon tähän vähän haastetta elämään. Jumalauta, Byakuya. Nyt käy huonosti. Aika mulkero äijä, mutta Byakuyasta tykätään, joten oikeessa meidän täytyy vaan hyväksyä nyt, että hän teki tämän tempausen. Sweet Jesus, Pooh. That's not honey. That's Mondo butter. Oh, butter. Oi voita. Voi Jeesus, Pooh. Ei tuo ole hunajaa. Tuo on Mondon voita. Mondovoita. Oh, voi. Voi. I can't believe this is butter. En voi uskoa, että tämä on voita. Katsotaan ensi kerran, kun nähdään chapter 3 Danganronpassa. Mut tulee toi Family Guy, sit toi I can't believe this is butter. There's something I'd like to ask, Monokuma. Oh, I'm up next. You like to perform these elaborate executions each time, correct? My question is why? Do you like them? But you know, this punishment is despair. It's not just for you. Oh, this punishment, all despair is my gift to mankind itself. You're over-exaggerating. I am not over-exaggerating. These punishments are meant to transform all hope to despair. What do you mean? 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 Mean. Good grief, I don't understand why you have to pick apart every little stupid thing. Whatever, it doesn't matter. In the end, I'm going to stand alone as the victor, and every time will be revealed to me. Oh, the noble son of noble family, truly you understand me. I think this is the start of a terrifying friendship. Shut up, I would never stoop to the level of a childish criminal like you. Let me just say this, after I've achieved complete victory, you are up next. I'm going to find you and kill you, understand? In the name of the Togami family, for which victory is a foregone conclusion. Ah, so cool. It's like you're the main character of a video game or something. No trash mob for you. I swear, whatever it takes, I will kill you. Byakuya, kuinka luonnehtisit itsesi ja miksi vastaus on sadistinen psykopaatti? Niin. Mitä helvettiä, Byakuya Togami? Tää nyt on aika silleen, että Byakuya mitään vittua. Nyt ihan oikeesti äijä. Mikä siinä on, että pitää rupea sorkkimaan murhatutkintaa? Uhataan täällä toisten henkiä. Boop, boop, boop. Temper. Sounds like someone needs a nap. Joku tarvitsee nyt kyllä päiväunia. Monokuma's laughter peeled across the courtroom, and the curtain closed on the case of Chihiro and Mondo. But I knew that wasn't the end. The killing game would still continue, because the mastermind wouldn't let it end. For those of us who were still alive, our worst fear and despair kept on multiplying. It was the kind of despair that felt like a blind puppy in hell had more of a future than us. All of our courage, our effort, our friendship, it felt like it amounted to nothing at all. It was the worst kind of despair.
Well, anyway, like I was saying, this is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Anyway, isn't this amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Once things really get moving, it will be like a roller coaster. That won't be stopped. There won't be any stopping it. Fear, despair, and charge forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now. So just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone wants to see. There's one thing I'd like to ask you. As long as you don't want to know my measurements, fire away. Who is it? The 16th high school student, I mean. My, you really took me by surprise there. I know I said you could ask anything, but... Super denied, ultra denied, demonic denied, because you see, that's my ace in the hole. Minulla on ässä hihassa, joita hihoja, joita minulla ei edes ole. And nobody's be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. Mä oikeesti rupee sattumaan kurkkuun tää duppaaminen. Ai. Mä tunnen jo kipua. I feel pain. Jäljellä oppilaita 10. 33% on suoritettu pelistä. Jatkoa seuraa. Saimme Crazy Diamondo. Crazy Diamondo on Standy Jojo Part 4. Ei kotiuduta koskaan. Yksi Monokuman teatrakoodista ja tää Katsini antaa pientä hyvin hienovaraista vihjettä sitä, kuka ohjaa Monokumaa. Semmoisen vaatii tosi tarkkaa silmää. Oi me saatiin Standy. I give you despair and despair. Ai, että toi on kyllä paha, miten noi pitää lausua. Despair ja peer ja spare. Voi helvatta. Jäin kiinni, kyllä. Kyllä vedetään päälle, huhhuh. I know I shouldn't cry, but I've had enough. I can't take it anymore. Getting out of here anytime soon. It's impossible. I can't let myself think about how much I want to get out of here. If I keep thinking like that, I might decide to. Donitseja. I need to eat some donuts. That will cheer me up. Glazed donuts, twisty donuts, jelly donuts, cream-filled donuts, donut holes, malasadas. Oh god of donuts, I'm praying for a wonderful encounter. I'm sorry. Please forgive me for breaking the nighttime rule. But right now, for me, donuts are absolutely necessary. Huh? What's that sound? It sounds like coming from the bathhouse. I'm super scared, but... Is someone there? Chapter 3. A Next Generation Legend. Stand Tall. Galactic Hero. Daily Life. Herra Jumala, se posettaa. Huolella. The morning after the conclusion of the second class trial. Everyone met up in the dining hall just like always. And I expected it to start like any other day. That's what I expected, but... Today's count kinda sucks, huh? Toka and Byakuya still refuse to show up. I haven't seen Miss Asahina anywhere. She said her stomach was hurting, so she's taking it easy in her room for today.
That is rather unusual for her. Nobody sees so full of energy. This is exactly what makes me worry. So it's just the 7 of us then. It looks that way. At times like this, their committee chairman needs to get things going with a bang! Or not. Taka hasn't said a word since everything that happened yesterday. One look at his face showed him he'd slept a wink last night. It must be because of Mondo. The two of them became so close and then finds out Mondo killed Chihiro. And then having to watch Mondo get punished and nothing he could do about it. I can't even imagine what it must have done to him. So, I mean, what's gonna happen now? We haven't found any way out, and we have no idea if help's ever gonna come. Now I'm all depressed just thinking about it. We simply have to make the best of things, do our best to get along and live here together in peace. Forget about the outside world and accept this new life. That is the only hope we have now. What? To live here forever? Here we have every convenience. We have food, clothes, or every need is seen to. Why are you dissatisfied? In fact, let me ask you this. What is it about the outside world that you long for? Competition, discrimination, victimization and violence? As society grows, so does its perversion. In which case is our current situation not? Demon angel, pretty punchy princess. Huh? Medgi, the drill shop owner, the bunny-eared Amazon, cat curl dog boy, robo-justed the galactic king. And, what I mean is that there's no Tony here! No on tuolla toi ruokalan menu. Se on 2D. Okay, well anyway, since Taka's like catatonic, as the oldest one here, I'm officially stepping up to take the lead. Jumakalta, sinä et juoda hippi mitään. So, we're all gonna work together and spend the rest of the day searching the school. Searching? Well, I mean, since the class trial is over and all, There should be new places for us to investigate. Yeah, that's the ticket. Maybe we'll find some kind of clue this time. Then once again we're done eating. Let's split up and begin looking around. Do you have any problem with that, Celeste? There may well be a discovery waiting for us which may further enrich our life here. No. The point is to look for clues. And just as we were starting to come together, she barged in and ruined the conversation. You called for me and so I'm here. Genocide! Nobody called for you! If I have a nickel every time when there is a visual novel survival game which female cast is better than male cast, as best girl is named Aoi, I would have 2 nickels, which is not much, but weird it happened twice. Wise words there, Krahnok, wise words. I know many Aoi. There's Aoi Todo, but he's the male. But he's a male and is a male voice actor, but yada yada yada. Jumalauta, Hiro, sä oot hyödytön. No, Hiro on aika hyödytön äijä. What the? How come it's Genocider Jill and not Toko? God, this place is just amazing. Finally a place I can just be a murderer myself. Which is why I've decided to stop holding back and spread my wings. No more hiding in a cave for me. Plus I have another battle to fight. The whole killer with split personality thing is so overdone. I gotta destroy that stereotype. I'll fight all day and all night to murder those totally slanderous cliches. But you are a killer with a split personality. If she weren't here, my chances of survival would go up at least 10%. Come on, you gotta back me up here. Even the biggest stars need the little people to hold them up. Yeah! Well, whatever else we do today, first we should eat. We can't do anything on an empty stomach. Eli syökää kaikki.
You're right. Let's hurry up and eat so we can start our investigation. Ja syökää kaikki. Syökää kanaa. Yeah! Mun kurkunlihakset sattuu. Pakko päästä seivaamaan ja lopettamaan helkkari. So we were forced to eat breakfast with a murderer, and after our much needed but very annoying meal. Missä vaiheessa tolla on napsahtanut? Hänellä napsahti oikeudenkäynnissä. Hänet savustettiin ulos. Hänen se persoonansa savustettiin ulos. Togami veti vähän köysiä ja pakotti tuosta Tokosta tuon persoonallisuuden ulos. Ja hän oli se Genocider Jack tai Genocider Jill. Nyt sitten että nyt me olemme tottumaan tähän vähän villimpään Tokoon, eikä tähän varovaispuheiseen Tokoon. We set to work looking around the school. Voinko mä nyt seivata peliin? Kiitos! Kauanen peli alkua. Sivupersonallisuus häiriö, jonka toinen persoonallisuus on pahamainen Ultimate Serial Killer Genocider Jack. Noniin, täältä tuli parempi vastaus, mitä meikäläisen suusta olisi koskaan kuulunutkaan. Noniin. Nyt kun minä vielä löytäisin menuun, niin nyt on aika lopettaa striimi. Arskan kurkkulihaksi ja alkaa tämä huutaminen sattumaan. Mulla on mennyt ihan ohi. Ei mitään. Tässä Danganronpaa edetään niin hitaasti. Ja tätä muutenkin edetään kerran tai 2 kuukaudessa, niin se on ihan ok, että tässä menee asioita huti, koska niin menee minullakin. Mulla oli vaikea muistaa mun evidenssiäkin ulkoa, vaikka viime Danganronpasta on kulunut melkein, kuukausi. On sitä joulukuussa. Ja nyt tallennetaan. Tähän saadaan toi tuplaseivi. Chapter 3 on nyt aloitettu. Hyvää duunia. Nyt tuli vähän pidempi elokuva sitten YouTube, eli nyt ei tullutkaan 2-osainen paketti, eli 9 ja 10 vuoden, vaan nyt tuli pelkkä iso 9, iso 9. Jotenka, ihmiset, kiitoksia Striimistä. Ensi kerralla aloitetaan sitten tätä Chapter 3 ja katsotaan mitä tuonne nyt oikein ilmestynyt ja kuka oli se vihreä alieni siellä kaapissa. Selvitetään se ensi kerralla, kun Danganronpa jatkuu. Thank you for the stream. Thank you guys. Thank you. So, I'll be continuing tomorrow with Super Metroid. Tak, ja nyt jotain teetä kurkulle. Kyllä ehdottomasti täytyy ottaa vähän nesteitä, että huomenakin pystyy puhumaan. Because tomorrow I'm gonna continue Super Metroid. Super Metroid continues. I'm trying to progress in that Metroidvania and possibly slain one of the bosses of Super Metroid. And when I face the first boss, then I am completely on the gray zone, because then I don't know anything about Super Metroid afterwards, because I've only faced the first boss in Super Metroid and that's that. After that it's completely blind for me, so let's see how far I can get tomorrow. So 6:30, eli 18:30, 18:30 plus 2 GMT at finish time, we are continuing Metroids. And I'll be seeing you there next time. So, Danganronpa, I'll believe I continue this at February, because the rest of the January is kinda... I wanna focus on finishing Röki, because after Röki is finished, I'm going to start a new stream playthrough that I have come up. And yeah, I'll be putting my focus on Röki on the upcoming week's streams, so I'll be seeing when I'm continuing Danganronpa. And then we can hopefully have the normal 1 hour and 30 minute VODs, because this one was an extra special one, because there's no really a point where I can save during the class trial, so whenever we reach at the point of the class trial, we should just make a heck of a long VOD instead of splitting it into 2, because like I said, we don't really have a spot for us to save the game.
But yeah, before I send you off to sleep and continue your Friday night activities, let me see if I can have someone I could possibly raid, and there's actually is one. I hope that I don't have the voice too loud. So yeah, I was thinking about raiding Misufeilan. Misufeilan is also a Finnish VTuber. They're playing Monster Hunter World, and there are some peeps with Misufeilan. So I think there is a they're kinda doing what I see on the title. They're teaching new hunters. So I'm gonna raid Mizu. If they are not quitting, oh no, they seem to be quitting. Damn. I guess we don't raid then. Okay, I see. I saw the bye-byes in the chat, so oh god. we're not raiding. Okay, so it will be end for today. So thank you so much for watching and sticking till the end. And yeah, tomorrow, Super Metroid. See you there. So, good night everyone, and thank you for the stream. Bye bye. Hyvää yötä.